ala simao ani senola kafubati itolni ministry kunda memmarta jata kende ala walle ibulodi nyola kataran sila kendolu walla ka sartolu londi na domori nyala karola anin na domori fengol la karola ibajela ijato sulata men na domoroto asiwo soto no nyamen jata kende asi yirwa andung isi tanka kurangoma isi domori san woroke me yalon ko wolbe sujirin na domorolu bunga bala luwolu nyin domor sango nyin asi keno fang kini bolo walla mani bolu talanteo walla fo menketa tapalapa kuntoti abewul kono fanan nyin kesema fengolu walla nyin suluma kata fo nyin kinima fengolu men be ko nyambolu patatolu ibajela ila domoro asi kalsa no nyamen asi kanyam fanan isi domoro lu domo men ya lonko ye topato bake ye i jankundi nin fengolu la men ka jata kende ya sabatindi isi mano fanan domo anim farnyo me ya lonko ya jankundi nin fengolu la men betata jata kende ya la karola purka domoru kendo ke anyama woman kole ya handomanding isi domori tombon nole me ya lonko akalsata luolu ijato si bamban no nyamen isi jata kende ya soto jata kende ya fanansi sabati Gambia banko kanjang mbokk yi jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax a baax am mbégte bu yaatoo yaatu dalal leen tey ci Eyeafrica TV wala dalalaat leen ci Eyeafrica TV ci seen programme bi lay di sunu réew di am ci àllarba bu jot di jégalu itam ci ñaari Wednesday yëpp nga xam ne amul dañ doon noppalu xam nga tamit baax na ci di leen gërëm bu baax gis nañ tamit message yi ngeen yàkkamti woon ñu dellusiwaat wax dëgg fa yàlla tey dellusiwaat nañ wi full force dinañ ñëw indi leen waxtaan bu am solo am nañ mbégte bu baax di leen dalalaat ba tey ci seen programme bi li nga xam ne yéen a ko def yéen a ko jël def ko nu mel def ko programme boo xam ne mën nañoo wax bokk na ci programme yi ñuy gën di seetaan ci réew mi loolu tamit yéen la ah du ñun du panélistes yi du kenn waat yéen la boo leen ko seetaanatoon nu mu mel du ko mel di leen ci gërëm bu baax a baax am mbégte bu yaatu tey ni ki niñ leen ko rek waxee woon ci suñu flyer bi am nañ gan gu am solo waaye itam suñu panélistes yi ñi ngi fii di waxtaan ni ki niñ leen koy waxee rek suñu réew famille la ñëpp ñoo ci bokk bu ñu sañoon Gambien si yëpp ñoo fiy toog ñu waxtaanee réew mi ñëpp waaye loolu muntu nekk it is practically impossible kon ñi nga xam ne nattu la wala yàlla mu leen teg nattu ñi man di génne di wax wala di nekk ci télé yi ñoo fi mën di nekk waaye nag ñëpp ñoo ci bokk ku ci nekk rek bu ñu gisee ne tey war nga mën a ñëw ci wax topic bu ñuy waxtaanee ñu indi la nga doon panéliste wala nga doon guest dinañ la fi indi su ko defee yow tamit nga mën a waxtaan di leen waxaat rek happy new year ba tey ñu ngi January of course comme ni ñu koy waxee January dafa gudd lool léeg-léeg sax salary décembre bi dafay ñëw jeex tag ba January ne du dem dafa gudd trop waaye anyway so di leen ci ñaanal jàmm rek di leen ci ñaanal sutura ak xéwal gu bari di leen wax rek ne incha allah daaw programme yi amoon na solo suñu réew indi nañ fi ku ne gërëm guest yëpp suñ panel suñuy àndal ñoom awma seen fay ñooñu moom dama leen di bàyyi noonu rek but guest yi itam gërëm leen képp ku fi mos a ñëw rek ñu ngi lay gërëm bu baax a baax on behalf of the team maa ngi tamit jéggalu bu fekkee mos nañ fi wax dara daaw loo xam ne neexut leen wala loo xam ne waruñu ko wax ñu ngi jéggalu on behalf of the team but ñi ngeen di gis rek mooy ñun ak panélistes yi but team bi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaaw ñooñu tamit ñu ngi leen di gërëm bu baax di wax tamit ñu ngi war a startaat fresh year waaye ni ñu leen ko waxee woon rek li ngeen gisoon daaw noonu yëpp loolu yëpp warm up la woon rek naaw match bi mu ngi war a ñëw start ñu ngi war a ñëw dugga pour play su ko defee nag di ngeen gis yu bare di leen wax rek ne continuer leen di ànd ak ñun si suñu réew ci seen programme bu mag bi le incha allah mi ngoog su ko defee nag loolu dañ ko doon nuyoo rek suñu gan gi tey mooy Mr Pa Mané doon UDP seen campaign manager mooy suñu guest tey fii ci suñu réew ci Eyeafrica TV suñu panélistes yi ñëpp ñu ngi fi nag honorable voilà Mr Abdoulaye Cham mi ngi fii di moom it deputy campaign manager bu NPP tey dama boole campaign manager bu UDP ak deputy campaign manager bu NPP UMC mu ngi fii waaye kooku it suñu panéliste la muy ki nga xam ne mooy Tobaski Sibi Dieng di ko nuyuwaat bu baax moom itam Doudou Dia mi ngi fii Lamine Mané moom itam mu ngi fii tey moom moo toogal fii Ñaawur xam nga ni ñu leen koy waxee rek Ñaawur unfortunately ci last minute yi mun ko make waaye tamit ba tey Lamine Mané ci team bi la bokk ni ñu koy waxee rek ñëpp ci team bi lañ bokk suñu réew dafa yaatu famille la ni kii ni ma leen ko waxee parce que defee rek balaa
mooy nuyu suñu guest bi bay jox panéliste ñoom tamit ñu nuyoo pour wax leen rek tey lu ñu war a waxtaanee dinañ dugg ci li nga xam ne rek moo xewoon ca Kayaf xew tamit fi nga xam ne mooy ca Foni muy by elections yi nga xam ne ñoo amoon ci réew mi ci gaaw gu ñu génne li muy Saturday bu jàll ni le su ko defee nag dinañ ci waxtaan prix campagne bi during the campagne and post election yooyu yëpp dinañ ci ñëw waxtaan because of gis nañ ci yu bëri yu ci xew balaay campagne bi wàccaay bi announcement bi nomination bi biir campagne bi yenn waxtaan yi yenn accusation yi nga xam ne def nañ ko ci ay vote buy-in yooyu yëpp dinañ ko ci kii ak campagne bi sax nu mu doon demee yenn sànniwante kàddu yi nga xam ne am na ñu jàpp ne rafetul ci ñenn ci ñi nga xam ne ay kilifa lañ ci réew mi loolu itam dinañ ci waxtaan post election bi ñu annoncé li nga xam ne mooy results yi xam la ne NPP moo win ñaari woot yëpp muy fële ca Foni ak fa nga xam ne mooy ca Kiang ca Kayaf loolu itam nañ ci waxtaan ndax win la pour NPP ndax ñu bëri leen jàpp ne lam moom la jëloon rek dafa retain li nga xam ne mooy système yi waaye am ñu jàpp ne ba tey Barrow is love am na ñu ko analysé noonu am na ñu ko analysé itam nag ne amul benn différence UDP sax boo xoolee margin bi dafa tight wala sax dafa improve loolu dinañ ci waxtaan wala am na ñu jàpp ne signal la to the opposition faaw ñu put their house in order yooyu itam dinañ ko analyse tey jëlee ak suñu panélistes yi ak suñu gan gi dinañ dukki itam ci lu jëm ci ndax opposition bi dañ nekk di blame into a blame game ku ne di blame sa morom yooyu itam dinañ ci waxtaan ñu bëri sax dem di samp ab laaj ndax opposition bi dañ nekk ci conflict loolu it dinañ ci ñëw waxtaan what are the lessons learned loolu it dinañ ci dikk mooy suñu topic yu ñu nar a waxtaanee mbokk yi Mr Mané kontaan nañ trop tey am la ci suñu réew nga bàyyi sa soxla yëpp ñëw wuyu suñu bëgg nañ bàyyi la rek nga nuyoog ñi nga xam ne ñu ngi seetaan Eyeafrica TV. Yeah, jërëjëf thank you very much for having me kontaan naa pour ñëw si programme bu am solo bii nii tuddee ko Sunu Réew bàyyuma suma soxla pour ñëw for me lii suma soxla boo xam ne a program that you call Sunu Réew definitely to talk about Sunu Réew our country, and then you bring people from different backgrounds ñoo xam ne ñun ñëpp si réew bi lañ bokk di waxtaanee réew mi loolu lu am solo la to be part of that I'm obliged honestly yeah Mr. Jam welcome back Mr. Garmi maa ngi laa nuyu bu baax a baax di nuyu suma brothers yu ma dee bokkal programme bi every Wednesday di nuyu Sibi di nuyu suma koto Dudu Dia di nuyu suñ broda Mané nga xam ne moo fi teewal Ñaawur di nuyu nag suñ guest gi di campaign manager bu United Democratic Party muy Mr Mané di ko wax ne welcome to the programme di nuyu suma party leader and secretary general muy His Excellency Président Adama Barrow ak mboolem ki nga xam ne yaa ngi NPP ak alliance bu ñu àndal di liggéey di nuyu Gambians yuy seetaan programme bi si biir réew bi yëpp ak si biti réew di wax ne am nañ kontaante trop once again ñu ñëwaat war a waxtaanee suñ réew because comme suñ ges gi nu mu ko waxee rek loo xam ne ñoo ko bokka mooy réew mi dañ ko war a waxtaanee te foog naa ne suñ ko waxtaanee si dal ak yar ak teggin at the end of the day dina nekk njëriñ pour askani Gambia kon am nañ plaisir trop pour ñëwaat si programme bi di nuyu technicien yu nekk si ground tamit nga xam ne ñoom programme bi su demee ba jàlla rek yàlla ñoom la di am kontaan trop bu baax jërëjëf. thank you. waaw Garmi maa ngi nuyu suñ seetaankat yi di nuyu suma mbokki panélistes yi ak suñ guest bi di nuyu tamit kilifa kër gi Lamine su ma ko nuyu mel na ni nuyu na the entire staff of Eyeafrica TV di nuyu tamit seetaankat yi nga xamante ne every Wednesday dañ dee follow programme bi ñu ngi si at bu bees nag di ñaan yàlla at bu bees di ñaan yàlla tamit at bi tamit ñu am si nguur bu bees di ñaan yàlla tamit dëkk bi doxali ni tamit xol yi xalaat yi tamit nekk ay xalaat yu bees ñu mën a seet lan mooy yóbbu réew mi nii ci kanam di nuyu ñëpp di la sant di la gërëm di wish Gambien yëpp happy new year jërëjëf Garmi sant la gërëm la baax baax ci dalal bi ñu dalal beneen suñu réew programme di nuyu soppe programme bi fu waay mën a ne ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay di wax na rek gëj a gisee moo waral namel jóge foofu rek di nuyu suma naataango nga xam ne ñoom dañ seexal programme bi dalale ko suma càmmoy Mr Mané maa ngi ko nuyu di ko gërëm di ko ziar baax a baax suma broda Tobaski si bi nuyu naa ko ziar ko di nuyu Abdoulaye Thiam moom it
di dalal suñ gantey am ne mooy Mr Mané ñu ngi ko welcome ci programme bi di sentu lu bari ci moom ci wàllu politique. Masha Allah. Yeah, Mr Mané, welcome to Sunu Réew. Abarka bake garmi pour kan soto jambi pour ka si moto yala mimo na honorable oti nyahuru koma bari ka tinturo sama mo fanan ka mimo pamaneti pour ka joining panelo kan jambi saje ka kuka jamo mo banko koti me panelol fana millialon ko be siri be mo be tu kontonna an jikita be diamol kala jam millialon ko be kala diam ko ma balti diamol millialon ko e bentol na fala as panelist bar mol mil fanan ka jibero ke banko kan ka Eyeafrica TV jibe specially Sunu Réew ani mil fanan ka jibero ke diaspora I believe be kacha ko ma ba ka tan soto la janna barka bake jaajëf mi ngoog su ko defee rek ñu ñëw straight ak suñu guest bi Mr Mané tey bu ñu dellu si waatoon ci election by election yi nga xam ne ñoo xew foofu ci xew ci foon yi xew fi nga xam ne tamit mooy ca Kiang donte que yow sax sa parti bi taxawalut fi nga xam ne mooy foon yi waaye mu ngi doon jàppale ñi nga xam ne ñooy opposition bu fa nekkoon rawatina Noto Alliance bi bot bu ñëwee ci mbir election bi tey boo ñu doon analyse laata ñuy dugg ci biir li nga xam ne mooy campagne bi nomination process bi wax ji ak nu campagne bi doon demee taxawaay bi nga xam ne IEC tamit amal na ko yow as a campaign manager bu United Democratic Party tey bu ñu doon déclare ci mbir mi ak décision bi lan moo tax UDP am contest because dinañ ci digg xam naa ci kanam ci biir waxtaan because am nañu jàngat ne UDP dafa war na bañ a contest foofee because of ki fa nekkoon xam ne kii faatu ba tax by election bi am mi ngi bokkoon fi nga xam ne mooy NPP so ñoom ñoo moomoon seat boobu noonu but anyway balaa yu ñëw ci loolu tey ba ñu doon jàngatal li jëm ci pre campagne bi nomination bi yu mel noonu tey nan nga ci jàngat ak taxawaay bi nga xam ne IEC amaloon na ko ci. First of all, fi ma dooree mooy ne the notion that UDP should not have contested the election because kifa nekkoon NPP la loolu dama ko daaxa parce que loolu du sarta yi an electoral office ku fa nekk ku fa serve you serve for a term te sarta bi wax na ne du fekkee ne dara xew na loo xam ne tax na sa temps bi mënuloo ko jeexale be it whether you are demise or da nga feebar te mënuloo liggéey or da nga tukki or something it needs to be filled so it needs to be filled with people ñoo xam ne waa réew mi lañ so what we did is what should be done and UDP being a party boo xam ne dafa entrenched throughout the country so there is no way that there would be a contest anywhere boo xam ne UDP du ko contest so we contested it because we should contest it aside from that bala election bi well for us it's normal UDP have been contesting by elections contesting elections of recent we contested an election in the same region the Masembe by-election. So it's no new story to us, waaye lu ci nekk rek dugg nañ ci with the notion ne we will campaign and try to win why when we were going also there are a lot of things yoo xam ne ñu ngi ñaaw si suñ politique bi political terrain level of consciousness of the people pour xam li tax ñu war a bokk si politique pour xam lu tax ñu war a sànni karta looking at what you should look at that would make you to vote there are a lot of things that are not this thing for us we are trying to make sure ñu educate nit ñi ñu gën a xam ne sooy support a party or if you are supporting a candidate to vote for
It shouldn't be based on issues like we belong to the same region, issues like we belong to the same tribe, we speak the same language. You know, it shouldn't be that way. It shouldn't be ne dama wara sani parce que the authorities dañ ma threaten or dañ threaten chief bu fa nekka ne su fekkee ne sani wuñ karta, you know, for their candidate, chief dinañ ko daha, then the chief suma mbokk la or something like that, or the alkali and stuff. It shouldn't be based on that. So dafa am ci election bi. Well, not even this. You know, that will have been happening here. Man lima bëgg wax ne rek Gambia, we are into election. Foog ñu dem si election si, foog ñu sànni karta, foog ñu politique. You know, waaye suñ politique bi dafa tilim. You know, ñu ngi ci ñun nag duñ dellu gannaaw. We would keep on, you know, participating because through participation, you know, dina tax ñu am avenues like this to talk to people about what should be and what should not be. You know, so probably someday, you know, we would have sanity, you know, in our politics. The playing field will be very level. That if people are going to cast their vote, it will be based on principles and policies, not on tribes and stuff. But you tamit, you know, suñe nguur, you know, we are here, you know, so you say ñu oh, Dew is the governor of the region. Loi ak sarta mo tax nga nekk governor, ba pare yow governor nga for everybody. You know, in as much as the president moo la appoint, you know, while liggéey bi wax nañ ne sarta bu tax ñun ñëpp ñu war la respect as a governor of the region, in as much as we don't belong to the same party, sarta boobu moo ne yow waruloo participate openly into politics. You understand? And then we are seeing that happening, and we saw that happening, carrément, you know, in Kayef, in Kiang Kayef. The governor was all out open, going with the campaign team of NPP, you know, say politics, say campaign B. So the ministers, they were there. We shake hands, we know them, we know each other. We shake hands, oh, hello. So you come to the ground, you come politicking. Yes, yes. They tell you in your eyes, yes, yes, we are here. Back here. You know, in our state vehicles and stuff, Lolo is not right. We won't argue, you know, we won't fight, we won't insult you, but it's just wrong. So things like that, you know, you know, ñu try pour politique bi mu mëna sanitize so that it will not be seen that way. You know, so things like that happened. But even though we went, we try to do what should be done, contest, until the results were out that we lose. And as much as we are not happy with things that had happened, you know, but ñu ngi am yaakaar ne, you know, going towards the presidential elections, we would be able to rectify a lot of things. We would be able to, you know, teach a lot of those people who are even in the system, people of authority, you know, pour ñu xam seen taxawaay, you know, si mbir bi, you know, yeah. Okay. So ban lesson nga si jàng tey ci biir election, because of bii mooy sa first mun naa wax election as a campaign manager bu UDP nga dem nga ñàkk ko noo ko jëlee si ndax loolu du am lu mu def si yow, because of ñu ngi 2026 already te December dañu demaat another election mu presidential election. Ban jàngat nga ci am, because am na ñu bari tam ñu ko analyse itam ne UDP politically lu tax ñu ne waruñu woon a contest, xam nañ ne legally it is right pour any vacancy bu election amee ku bëgg any party wala anybody koo xam ne am nga di requirements pour nga war a mën a taxaw pour nga taxaw, but like lu ñu doon ne politically boo xoolee waroon naa nekk stratégie, because since yéen after the election ñu bëri dañu wax ne NPP dañ jël rek what is theirs, maanaam dañ jël loo xam ne ñu ñoo ko moomoon, knowing that xam ne ñoom ñoo moomoon foofu like pour ngeen bañ a dem contest ak ñoom ngeen ñàkka tey jii ndax loolu du am lu mu def ci seen supporters yi, ndax du def ci yow tamit personally as a campaign manager
nan loolu lan la nekk di def. No, for me that's normal. Loolu ñaaka contest bu daw res la, you know, to us. You know, for us it was all good. Because jox nañu an avenue to be able to this time around have good reception in villages yoo xam ne previously we were not being received there. So suñ contested on this one, you know, we would not have known ne mun nañoo am reception there, which means suñ message bi, you know, ñu ngi koo dégga. You know, I will tell you, a village like Sare Samba, UDP have never had a meeting there. Do you don't receive that, you know, but it was very receptive for us there, you know, the Njolofen area, you know, comme li ma wax nii, gisuma ne it was based on any principle ne duñ support UDP or something, or they won't even listen to UDP, you know, because all the time, you know, tribal card bi mooy play on those people at those areas, you understand. Why liñ jàng si affaire gi mooy ne, you know, the people are trying to realize ne loolu waxi kese la, you know, it doesn't, you know, hold water, you understand. You know, so the fact that we have good reception and we have people among those people, you know, who are willing to be part of the party now, was very good. So the contest was just good, you know. Bepere, you know, taxna ñu xam a base for us like Kayaf, you know, we went in there with our own strategy, you know. While contesting one nañu, you know, the strategy that we used is not the right one, you know. So which means, you know, you know, we need to change it. We need to change it. So if we have not done the contest, duñ mëna xam lolu. Te so gisee mu gëna important ci ñun li, you know, Kayaf by ward election bi is very important. But the bigger election that is coming is more key to us, understand? So it will give us a very, you know, strong footing, you know, in our preparation for the 2026 presidential election, you know. So I think it was all good, honestly, you know. Okay. And I had interviews even before the cast of the vote, you know, to say, I mean, in as much as I want to win the election there, but win or without winning, what I have seen during the process, you know, I mean, you know, it's a preparation for me, you know. Yeah. So it was fair. The election was fair. If it was fair, no. I mean, I'm the fairness because I said something where the governor of the region would come with the chiefs and go and even threaten an alcalo. Now you see, gis nga dégg nga ne barke démba daaxa nañ alcalo bi in Foni, you know, te yow nga bàyyi sa jabar mu ngi receive waa UDP yi fii. If you don't mind dañoo lu tax nga allow leen ñu meeting fii sax, you know, things like that. So xam nga loolu you wouldn't call that fair. The governor himself in the first place should not be in that campaign. You know, the state ministers should not have been at the campaign. You know, so ko seetloo at that area is not fair. Li ci fair rek mooy ne, you know, with that of the IEC, yeah, the ballots, the agents were there, you know, everything was transparent. Nit ñi cast nañ seen vote bi, the counting was very transparent, and that is very open. And then, yeah, the people who voted for NPP, yeah, voted for NPP. The majority voted for NPP. In as much as, you know, there are a lot of dubious things you know, suspect happen in Fufu, which should not have. But I mean, if that is the way they feel they could do just to win, you know, they would win. But is that healthy for our democracy? Ndax lolu dina sustain, it won't backfire. You know, that's the way I think. You know, yaa ngi bëgg a alal, nga bëgg a shortcut, whether you're gonna, you know, rob to just to get that alal. Am nga alal bi. Why? What is the route that you have taken pour nga am alal boobu? Am na ñoo xam ne they care less.
they would do they just want to have that wealth, but people like me duma ko def man suma conscience bi allahuma pour mu def loolu xam naa su waxtaan bi yaatoo sax you will know I will say among other reasons looloo tax sax ma génn in NPP. waaw dinañ ñëw si loolu si am naa ci kanam bu ñu laalee lii ba pare Mr Cham tey nooy jàngatee élection yi nga xam ne ba élection yi xew ci weekend bi Kiang Kayaf ak fi nga xam ne mooy Foli NPP nag win yëpp waaye coow li bëri na ñu bëri na jàpp ne that victory is not significant comme lu NPP moomoon la rek mu jëlaat ko bu fekkoon ne NPP daf ko ñàkk loolu moo tax ba am ñu jàpp itam ne signal la boo xam ne Barrow still love nit ñi ñu ngi bëgg a Barrow and then 2026 bu affaire yi di continuer mun naa su moytul président Barrow mun nañ ko fi taaje boot am na ñuy comme dégg nga campagne manager bi lu mu wax ci yenn malpractice yi nga xam ne mais bi am na ci nu mu ko gisee yoo xam ne is not wartoon a dem like ay governor di threaten ay chief wala ay alkaalu yooyu noonu wala ay ministers wala governor sax di wàcca si campagne ground bi di campagne yu mel noonu surtout governor sax mais mun ngaa wax sa governor ñoo xam ne moo njaboote ay chief ay alkaalo ci region yow nooy jàngatee mbir mi ak victoire bi tam yow nan nga ko gisee. Garmi jërëjëf waaye soo ma ko mayee bala maa ñëw si suma analysis si question boo ma laaj dama bëggoon a laaj Mr Mane because wax na ne Kiaf am na state ministers yu fa dem involve seen boppa si élection si. Dafa governors la wax right. non mu ne governor state ministers dama ko bëggoon a laaj mu wax ma benn single state minister boo xam ne moom gis na ko biir Kayaf koo xam ne demoon na fa pour campagne and also secondly wax na ne tamit ne what again am na lu mu wax si biir waxam bi ne governor bi am na si alkaali yoo xam ne dem na si ñoom traité leen ne soo leen ñu sànni lut dinañ leen génne seen place yi ndax am na evidence pour wane pour baag boppam si loolu noonu dama ko laaj bala ma dugg si suma discussion. Okay. I can answer the question. Why fogoon naa ne that would not help this waxtaan. Yow su fekkee ne man wax naa dara if you want to say anything just say. But if you want to ask I respond on everything. Man li ma wax xam naa ko dama ko dunda I was there. Sidi Keita was there. The finance minister was there. I wouldn't want to say that this Alcalo's wife, Sunyitla, came in the morning with 3 women, met me at where we were, and told us the previous evening what the governor have done and said. And the governor passed us in Kayaf going to that place. I wasn't present. Bi moo wax loolu waaye I believe soo gisee si élection jabar bi ñëw ko suñu nit la war a ñëw wax ñu loolu and then he even said now mom she is very scared the plan was su poolee su sànnee karta rek bési sànni karta dafa war a ñëw Kayaf mu bées Thank you. mu ne du mën a ñëw sax du mën a génn. Thank you. No, she said that. So based on that, feel naa ne li mu wax mooy dëgg. Thank you. So su fekkee ne eventually daal comme mënuloo am benn solid evidence boo ñu mën a won. kay. So Garmi, first of all maa ngi. No, don't tell bul ne mënuma am solid. I've said it. No. I said Sidi Keita was there. No, those are just insinuation. Why? No, it's not evidence la ko laaj mënul maa woon benn evidence. That's evidence. I say a minister was there. No, Sidi was not there. Sidi was not there. I want a single image boo xam ne during the campaign foo gis minister Sidi Keita mu génn mu feeñ ci campaign trail bi su ma ko wanee ak fan lañ governor bi waxee loolu mu indi audio or something mu teg ko as evidence su boobaa dinaa xam ne lu moo wax man dinaa si mun a jàppa coming to my your question maa ngi congratulate our campaign teams yu nekkoon si ground bi because tey mun naa wax ne victory bi ñoom seen liggéey moo ko waral ranging from the region, the constituency, basic ward B. Because this time around, Sun strategy was ñun as a national executive committee doing involved directly towards how the election is run in Kayaf and Fonyi. Then you by the region
the constituency and the ward committees ñoom ñu def seen campaign and this is what we did except ki nga xam ne moom foofu la dëkka muy Honorable Demba Sabally moom he is our first vice president waa Fooñi la Bantanyang ward foofu la dëkka moom mu ngi fa woon di leen jàppale di leen support soo demee fële tamit Kiyang suma boss muy campaign manager Honorable Lamin Cham moom du state minister. Pardon? mu ne moom du state minister. No, state minister la waaye he was not there in the capacity of a state minister. He was there as a member of the national executive. su amee jot mu dem foofu noonu seet wala mu nekk fa su time am demee mu jeex. waaye nag as a party national executive committee bi comme nu ñu defoon Massambe ñu bëri gis nga leen foofu noonu during the Massambe elections. This time that was not the case. dañ bàyyi committees yi ñoom local committees yi ñoom ñu def seen campagne. te bu ñu defee seen campagne eventually yàlla may na leen ndam si ñaari toogu yu ñu doon xëccoo yëpp ñu ngi leen a congratulate bu baax di congratulate His Excellency Président Adama Barrow ak mbooleem koo xam ne yaa ngi bokkan NPP ak alliance bu ñu àndal. Garmi man lu ma wax rek mooy ne soo xoolee UDP since 1996 up to date amul benn élection boo xam ne gars yi dem nañ ko ñu win leen ñu nangu ne win nañ leen. te I think ne su nekkee ne ñoom dañ ooyee seen bopp as a democratic party dañ war a nangu ne soo demee élection da nga win wala nga ñàkka su nekkee ne yàlla def na nga win always dang dee celebrate doo indi benn doo cry any foul play comme gis nañ Massembe dem nañ fa ñoom ñoo win buñ demee foofu win amul kenn koo xam ne génn na from the NPP side di at least di downplay their victory wala di cry foul against the election campaign strategy or campaign system bi lu fa xew dégguloo kenn ku jógee NPP ku génna di wax loolu noonu waaye ñoom anytime suñ demee election suñ ñàkkee rek they always try to point fingers at others pour jéem a tilimal ñooñu seen victory bi te I think ne loolu du ñu yóbbu kanam because su nekkee ne dañ bëgg a am a very good and a very vibrant democracy dañ war a nangu ne political elections is either nga win wala nga lose su nekkee ne win nga xam ne yow Gambian si yow lañ óolu sànnil lañ la carte gañe nga congratulate kontaan wane sa mbégte we move on su nekkee ne sa opponent moo win da nga ko war a accept in good faith nga bañ a jël ay blames yoo xam ne da nga ko jéem a teg gaay seen kaw because si biir waxam am na loo xam ne wax na ko mu ne tribal card dafa play si politique bii nii wala in a sense mu ngi wane ne NPP ñun dañ dee use tribal politics which is not the case because tey su nekkee ne analyse nga elections bu ewoon Massembe kon xanaa da nga bëgg a wax ne UDP dañ win because of tribal card moo fa play no it's not the case man lu ma gëm mooy ne Gambian si ñoom ñoo gis li nga xam ne mooy xew si réew mi te ñu ngi bàyyi seen xel te ñu ngi xoolal seen boppa te Gambian si tey yàlla may na leen maturité bi nga xam ne mun ne naa analyse pour ñu gis ne digga fii lañ war a sànni suñ karta without any form of intimidation te I think ne loolu moo nekk di xew since président Adama Barrow jël réew mi ak tey su élection jotee Gambian si xam nañ kan lañ war a sànnil ak lu tax ñu war koo sànnil because si biir waxam dem na ba mel ni dafa bëgg a wane ne Gambian si xamuñ lu tax ñuy sànni karta wala ñuy sànnil particular party karta te I don't think that is the case because tey Gambian mu nekk xam nga sa right Gambian mu nekk tey so xam nga li nga xam ne mooy xew si réew mi dara umpul la si ku nekk di last village boli banna in this country tey moo la gën a eewu yow mu toog fii nii biir Kombo kooku noonu soo ko waxee mu sànni karta moom am na clear reasons lu war a tax muy sànni karta and I think ne lu xew in Fooñi and Kayaf ward dafa wane confidence bi nga xam ne Gambian si am nañ ko in the NPP lead NPP government because tey su nekkee ne dañ la sànnil karta pour nga jiite réew dafa am si nit ñi luñ laa natee number one bokk na si mooy développement boo leen a indil because nguur mun ta jox ku nekk xaalis nga dugal sa poos nguur lu mun a indi mooy social projects yoo xam ne Gambian mu nekk di nga si gis sa boppa mu nekk njëriñ boo xam ne loolu moo tax nga sànni sa karta su nekkee ne nag the government of the day
tey ñu ngee def lu tax Gambian si war leen a saanil so obviously kon suñ la gañee da nga war a congratulate ñi nga xam ne ñoo gañee nga bañ a downplay seen victory bi because tey for example governor bi nga xam ne moo nekk in LRR governor boobu noonu he is a politician in a sense because soo déggee ma ne he is a politician in a sense mooy ne moom ku ko fa teg politics moo tax mu gañe réew mi nekk président te bu mu gañee moom moo ko appoint based on politics so obviously su nekkee ne tey moom nit ñaa ngay ñëw si goxam am na right pour mu welcome leen loolu noonu I don't see anything wrong about that I don't see anything wrong about that because governor bi is there for everybody su UDP demee foofu tamit daf leen a welcome su beneen parti demee foofu daf leen a welcome because he is there to represent Gambians te NPP ñu fa nekk they are Gambians as well so I don't think ne to try to blame the governor wax ne daf doon do open politics I wouldn't agree because man I was not at Kayaf waaye gisuma fenn foo xam ne governor Sidi Lamine téye na mic di def open politics gisuma ko te su ma ko gisoon dinaa wax ne am na so obviously I think ne lii yëpp ay stratégie la yoo xam ne UDP min nañ ko anytime suñ demee élection suñ ñàkkee dinañ jéem a jël blame bi teg ko si kenn benn ñu teg ko si tribal issue benn ñu teg ko si ne government bi dañ use xaalis benn ñu teg ko si ne dañ jënd karta yi te loolu yëpp soo leen laajee ñu indil la evidence mënuñ laa indil any concrete evidence boo xam ne di nga ko teg si sa loxo so I think ne it's high time ñu graduate from those kind of politics soo demee élection suñ la winee nga nangu keneen su winee congratulate ko nga xam ne digga Gambian si ñoo gis ne kii lañ bugg a saanil ñu saanil ko te man Garmi lu ma laa wax mooy ne lii nii dafa wone luy xew 2026 because soo ñëwee biir Foni Noto Alliance am nañ fa candidate waaye candidate boobu noonu soo bàyyee xel all the opposition parties dañ dem bootu si gannaaw candidate boobu noonu pour win toogu boobu noonu waaye eventually lu xew mooy waa Foni dañu wane ne léegi fu mu nekk nii ñoom gis nañ njëriñ bi nga xam ne président Adama Barrow ak nguuram ñu ngi koo def in Foni te gis nañ ne tolerance bi nga xam ne government ni président Adama Barrow am na ko towards the people of Foni ñoom dëgga lu ñu mun a def rek mooy ñu ñëw àndaa nguur googu support ko because su nekkee ne nguur da nga ko saaneel karta te gis nga ne mu ngay def lu ko war yow as a citizen loo war a def mooy da nga war a ñëw nga dooleel government boobu noonu pour seen liggéey gën a mun a feeñ te waa Foni I think ne with all the pressure bi nga xam ne opposition bi def nañ ko ñëw together ranging from UDP GDC and all other parties dimbale Noto Alliance eventually waa Foni speak out mooy ne ñun dañ bugg a changes te gis nañ ne nguur gi they are ready to support us ñu sànnil ñu karta likewise in Kiang man as deputy campaign manager musuma teg suma tànka Kiang because luñ discuss la mooy ne we are not going to involve directly into these elections as national executive members nañ bàyyi committee si ñu def seen liggéey te committee si ñoom ñoo moom ndam bi because bu ñu demee eventually nit ñi won lañ leen ne dëgga président Adama Barrow lu mu liggéey in Kiang amul benn président boo xam ne mus na koo defal the people of Kiang loo tax tey waa Kiang yi renew their confidence towards the NPP waaye there was no tribal politics boo xam ne tey nit mun na ko indi evidence ne dañ forcer kenn wala dañ use tribal rhetorics wala whatever pour persuade nit ñi pour ñu sànnil NPP that is not the case nit ñi ñoo gis développement buy xew si réew mi mu doy leen ñu xam ne dëgga ñun war nañ naa mun a continuer di support the ruling party because ñu ngi def lu leen war ñu sànnil ñu karta te ñu ngi leen a gërëm si loolu di leen santa any other issue bi nga xam ne ñu ngi ko wax loolu moom ñun miin nañ ko because since 2021 ba léegi UDP congratulating président Adama Barrow because dañ jàpp ne election bi was rigged so likewise any other political elections boo xam ne xew na si réew mi suñ winee they are always happy waaye anytime they lose they try to find blame somebody to blame te soo xoolee su nekkoon ne ñun we are using our state resources or we are using our influence wala ñu ngi use intimidation card ndikoon duñ win Massembe UDP du doon win Massembe
because Masembe tey luñ fa yóbbu si ay you know government officials were there, national executive members were there, but eventually we lost. So therefore su nekkee ne lu moo wax can be justified because Masembe election sax la ñu waroon a win because boobu noonu ñu fa dem high profile you know government officials yu fa dem demuñ Kayaf. So obviously I think ne nañ bàyyi di saltel victory jàmbur. su nit winee you know bàyyi ko ak victory am mu celebrate ko. comme ñoom nuñ winee Masembe ñu bàyyi leen seen victory ñoom ñu celebrate. thank you Mr Jack na yow nañu jànkatee election results yi nu mu demee coow lu ci am yëpp wax ñu bëri di jàpp ne président Barrow lii dafay wane ne 2026 bu election yi demee président Barrow mun naa win opposition bi coow ju bëri si am ñu itam di wax ne am na opposition yoo xam ne dañ nekk di dem di kokkali sax seen maanaam dañ bëgg ci seen morom opposition lose an election tudd nañ ci sax UMC di jàpp ne moom lu mu dee play loo xam ne ni du féeboo opposition bi ak yeneen yoo xam ne wax nañ ko ci bari yow nangu koy jàngatee overall gis nga tey UDP contest na fi nga xam ne mooy Kayaf against NPP mu ñàkk APRC Noto Alliance tamit contest against NPP ak tamit sax keneen beneen independent boo xam ne dañu waxoon ne sax UMC la bokk waaye UMC dañ ko bàyyi ci biir ne bokkut ci ñoom anyway mu taxaw independent NPP boole leen ñoom ñaar ñëpp win wax ji nag tàmbali bari si seen biir ñoom opposition bi yow nooy jàngatee mbir mi. waaw man jàngat bi ma si am xam naa damaa njëkkee si candidate bi nga ne UMC la. bu gaa yi wax waxuma man. waaw comme bu gaa yi wax bokk dama bëgg a gën a leeral rek parce que UMC ñun ñu ngi si registration process te su fekkoon ne candidate bi suñ candidate la. soo doon dem nomination foog naa ne di nga doon gis suñ maas yi ak ñeneen ñi ñu toppa ci pour war koo gunge mu dem ñu nominate ko. but li ma am pour wax rek mooy. opposition bi def nañ li ñu war a def. muy by election jot ñu contest. but li ñu war a seetuwaat mooy fii is very difficult. pour nga gis by election opposition bi win ko because vote appétit bi nekku fa ñu bëri duñ dee gën a sànni karta benn ñaareel bi by election dafa nekk election bu wéet te opposition naka lañ ko dee waxatee opposition bi daf dee miti si ñoom pour ñu am breathing space but leneen li ma si bëgg a yokk tamit mooy doo mun a use by election pour nga détermine ne loolu nga war a use pour détermine ne yow upcoming presidential election si da nga koo win. loolu daal bi président bi ñàkkee Massambe ñu bëgg a use loolu ne is a red card. Sorry, it's a yellow card. Similarly, because of nga seet da nga seet election si councillorship dafa important nekkul ne parti bi rek da nga dee bàyyi xel candidate bi tam dafa count. su fekkee candidate bi si gox bi la jógee am na dat grassroots correction da nga dee gis ne campagne bi daf dee yomba si parti bi. but su fekkee ne candidate bi fu sori lañ ko jëlee indi ko pour war koo pousse pour mu win election si dafa amiti. but secondly dañoo delluwaat back to lan moo xew ñun ñëpp xam nañ NPP seen playbook of by election ñun ñëpp xam nañ naka la seen élection si dee demee dañoo jël seen ministère yóbbu lañ fa duñ am si loolu ñëw naan la waaw soo leen ñu sànnilee Adama Barrow moo mun a liggéeyaay yéen nguuri Barrow mooy mun a liggéeyaay yéen kan si loolu soo leen jëlee sànnil opposition bi leen indil scholarship yooyu gis nañ fi Demba Saba lay taxaw di wax yooyu noonu ne sol suñ sànnilee beneen candidate bu utee candidate yi NPP scholarship si duñ ñëw suñ buggee développement NPP la ñoo sànnil dafa delluwaat back to elections of intimidation and deception loolu moo fi nekk dañ am loi yoo xam ne moo guide suñ electoral process bi mu ne da nga war a campaign free and fairly warloo use deception warloo use intimidation li Pa Mané wax man ay concur with him because nekk na loo xamante ne man déglu naa ay programmes yoo xam ne nit ñi ñu ngi call di joxe seen concerns di wax ne lu am la dem na bañ jël neen ñoom seen commissioner bi ak gouverneur bi ñuy wura moom guddi before election ak seen alkaali bi loolu yëpp lu nit ñi wax la Kayaf si boppam so su nit ñi toogee si télé Gambien ni di seetaan nit ñi ñu ngi seetaan online ñu ngi gis ñan ñoo nekk si ground bi muy senior NPP members yi ak seen ministre yi ñuy bëgg a toog si kanami télé Gambien ni di seetaan ñu bëgg a gëmloo ne Gambien ni ñun nekkuñ di gis A Z lañ nekk di gis man dama gëm ne we have to be realistic to the realities we have to man du ma toog si télé may fay wax lu amut wala may bugg a digal loo xam ne du dëgga wa tawaasal bil haqq wa tawaasal bil sabri loolu la alquran bi wax fu ma toog diggalaay support du ma si delloo gannaaw du ma si tiit du ma si ragal bot su fekkee ne NPP ñoom gëm nañ seen boppa Yahya Jammeh mi fi nekkoon ak luñ doon ngañ Yahya Jammeh yëpp naa nga APRC nangam sangam yaaxal si dëkk bi nangam ndax mus ngaa dégga by election bu happen in this country Yahya Jammeh uni delegation ni ministre ndax ñoom ñu ngay jàngee si lu wees
question bi la ñu war a laajte suñu boppa ndax Yahya Jammeh daf daan doxalee noonu man Serekunda bi ma dëkka Milosevic bi mooy win councilorship election bi through by election la ko winee gisuma ministre bu ñëw gisuma sax maire bu fa teg tànkaam committee bi seen boppa ñoo ko dem nominate ñoo ko campagnal mu win wante why is it that this new government fu by election amee di fa gis ministre di fa gis national executive members yi di leen ñëw di use government projects pour decept nit ñi naan leen soo leen sànnelee candidate yi opposition bi duñ mun a nguur bi du mun a liggéeyaa moom but leneen lu ñu war a wax mooy lu ñu war a bàyyi xel mooy even local council si ñoo wax nii ndax seen development subventions yi nga xamante ne ni government dafa leen ko dee war a delloo pour development ndax government yi Adama Barrow bi ci bi mu jëlee nguur gi mus naa delloo council subventions to this area councils musuta am tey soo buggee dem si place mu nekk place yi uteekaay karta ngeen bugg a nax askan bi di ngeen taxaw ne waaw candidate yi NPP soo ko sànnilee dinañ leen jox scholarship candidate yi NPP soo leen ko sànnilee projet yi kooku mooy mun a indi projet yi kooku rek moo mun a liggéey ak Adama Barrow loolu du deception loolu dafa go against our electoral act because warloo taxaw fen ngay bugg a use inducement either verbally or physically but Garmi Gambien yi ñu ngi toog di xaar 2026 di xaar December mu jot. waaw comme élection yi am nii tamit ndax loolu du reflect in 2026 like yéen ngeen opposition bi lu ñu nekk di gëmloo Gambien si mooy Gambien si they are fed up ci government bi but loolu nekkul loolu wane wuñ ko fi nga xam ne mooy Kayaf wane wuñ ko fi nga xam ne mooy Foni because of am na sax ñu wax loolu ne ñu buñ jàppee ne loolu la loolu amut because of bu fekkoon nañ mere président Adama Barrow dafa war a feeñ ci élection si dafa war a ñàkk élection yi. waa Garmi mooy li ma mujjee wax rek ma ne la NPP they have their own playbook mooy politics of intimidation and deception when it comes to by election su dut by election sax ñun gis nañ fi élection yi fi dee passé naka la NPP dee doxale Massambe winuñ Massambe loolu la moo tax ma ne la Massambe bi ñu dem sax Massambe bi ñu dem uyu ma gis nga political education dafa important gis nga Massambe bi ñu dem xoosuñ foofu noonu yoon bi dañ koo tali bi ñu leen bujjee ndax dem neen tali ko ndax tali nañ ko bu dee ne ñoom seen politique yëpp si diggal lañ ko teg yóbbuñ fa ay caterpillar xoos tali xoos yoon bi ne yoon lañ leen a génneel bi ñu leen dóoree ndax projet boobu continué na bu dee ñoom si seen politique yëpp si diggal lañ ko teg similar tactics Thiam wax na fi ba ne président gouverneur bi politicien la ki ko appoint président bi political ticket la ko appointé kon CDS bi tam politicien la IGP bi tamit politicien la directeur NAWEC ak yeneen areas yi yëpp daf moom mu ko confirm léegi nii because of ñun suñ toogee si télé bi fii ne suñ police yi dañ leen tontu politicians moom mu ngi koo déggal mu ngi laa woon ne président bi mu ngi ñëw woon ñoom di mentality they have NPP ne président bi kum appoint under his ticket as a politician yow politician nga loolu nga fi wax di waay loolu nga fi wax governor bi du politician if you go to the constitution the governor is not a politician no I'm not twisting li nga wax laa nekk I'm just giving you the same food for thought li mu fi wax rek laa ko delloo waat governor bi soo demee si constitution bi warta involve in campaign warta ànda sax candidate bi house to house loolu suñu constitution bi wax constitution bi loolu kenn twisted sa words what you say that's what I'm giving you Gambia yaa ngi ñoo déglu kon governor bi du politicien warta ànda candidate warta dem si nomination candidate warta dugal kër tu kër Garmi man ñu wara dafa yow ma woon rek moom li mu wax ne président house to house président wala ma ngi wax interview tey dama ñëw ma ngi wax inter jaguma ma wax bu ma dere waaye yow ma mention you don't have to mention so ñoo dañoo discuss so point dama tontu ma benn vidéo boo xam ne mu ngi campaign wala house to house from them house to house loolu rek la laaj very simple mu ngi naa go back to the video da nga ne président bi dafa appoint governor bi on a political ticket mu ne governor bi dañ ko appoint on a political ticket dafa woon rek mentalité bi nga xamante ne ni moom la gars yi NPP am ñun dañ comme ne président bi ku mu appoint rek yow politicien moo tax ñu jël suñu police yi def leen ay bayfal ñu toon Gambia police force to police post di leen intimider di leen def loo xamante ne ni bokkut si politique yi réew mi you got what I'm talking about governor bi ñu ne ànd naa alkali bi ak commissioner bi nekk office ñuy dem di dugg si kër yi ana evidence bi loolu am la leneen lu ma see bugg a yokka am Garmi mooy gis nga réew dañ ko pencoo duñ ko paccoo te soo nekkee politicien man nekkuma politicien boo xamante ne ni man ni daf maa xoxatal wala ma gis dëgga may wax lu xamante ne ni àndut ak dëgga Garmi dëkk bi suñ buggee mu dem nañ bàyyi politique yi naxante
nañ bàyyi politique yi naxante yow doo ma gëmloo nga ne yow Kayaaf ak Bantanjang da ngeen fa am comité ministre yi ñu ngi am liggéey yu ñu war a defal Gambien yi ñu tëj seen office yi dem ne di lowest of elections loolu la ñoo dem war a topp ak candidat bi kër tu kër. ana ministre ban ministre. ma ne gar mi gis nga am na loo xam ne lu ñuy faax kenn du ko jeex. ana ministre lu ñuy faax. kenn du toog di ko jeex. demal si media bi di nga leen gis neen fa Sidi Ndiaye gis neen fa Demba Sabali even fa la dëkka waaye ministre la isn't it. Demba Sabali is a national executive member am na right pour dem foofu noonu. ministre la Sidi Ndiaye is our deputy PRO am na right pour dem foofu. xam nga yow da nga war a différencier nekk state minister. non bu dee Adama Barrow gëm na ne moom liggéey na gar mi déglu ma attentively moom mu ngi maa interrompre su fekkee ne gëm na ne dëgg NPP liggéey nañ naka la ñu war a liggéeyee man ooyuma la pour nga dimbala waxuma la uskur toogal rek nga bàyyi ma wax nga ba nga jeexal ay di not interject bàyyi ma rek man ma àggale li ma àggale gën loo ma rëy gémmiñ daaxuloo ma wax dinaa la jox time nga respond su fekkee ne ñoom NPP gëm nañ ne li ñoo wax ñu ngi ci ñoom liggéey nañ am neen seen regional structures ward structures or constituency structures foogoon naa ne tey doo doon gis any minister or national executive member bu fa dem ne yow da nga leen ba ñu ma sax national executive member dem dooleel leen but why our state ministers waaye state ministers yi ñuy fa war a dem ba pare lan moo war a tax bu dee ñoom liggéey leen ñuy war a taxaw naan soo sànnilee kii nguur gi du mun a liggéey ak moom waaye si yow local council si nga xamante ne nii kooku foofu la moo war a dem yéen seen subvention yi bi ci bi nga ñëwee joxaloo leen ko parce que yaa ngi jàpp ne LRR si lii la bokk ak West Coast Region they are all opposition councils. but yéen opposition bi tamit ñu ngi wax ne your house is not in order yéen a ngi xuloo yéen a ngi ifi sa am na ñuy wax ne yéen opposition bi dañ kontaan si defeat bi nga xam ne UDP am na ko. waaw man de gisuloo fen UMC bi na ne dafa naka lañ ko lay waxtee dañ congratulate wi ni NPP bi or not gisuma fenn fu doy bindee ne mu nge go against UDP mi contest on or waaye gis nañ ñenn si ñoo xam ne si yéen lañ bokk di bind di wax ñu ko di fecca sax social media mais ma ñëw won ma benn vidéo boo xam ne ñun suñ members ñun moo def loolu amul doo ko gis fen génne ko léegi ma gis doo ko gis fen gar mi gis nga ñun dañ ñëw ñun UMC na ko préparé mu play vidéo ñun mi nga xamante ne nii ñun di UMC ñun dañ gëm ne opposition bi suñ partners lañ. ok understand te dama gëm ne as we are going along dineen soxla opposition bi dineen ñu soxla because of li nekk si réew mi ñun ñu ko gis man gëm naa ne foog opposition bi come together ñu gis ne li fi nekk yaxute bi fi nekk ak jaayante doole bi fi nekk intimidation ak deception yi day happen si by election si ak normal election si man dama gëm ne is high time pour ñu gis ne Gambia doxalin yi nii mu mun a wécc ay si ñun gis ne ay si mbilif rek lañ dee seet monsieur Dieng bu fekkee ne opposition bi dafa war a ñëw together comme da ngeen soxla benn opposition ndax jaroon na to create too many camps too many camps like understand ma di word camp I want to say bu fekkoon ne comme opposition bi dañu war a nekk one comme ñu am benn opposition like that's a necessity pour génn fii Adama Barrow ndax jaroon na to create let me say this too many movements too many parties yow bàyyi yàlla maatu la rek ku diral suma problème waaw mu ne ndax jaroon na loolu create too many movements wala too many parties non ay gar mi gis nga loi dëkk bi moo ne soo nekkee citizen yi réew mi am nga right nga create sa own party. am not correctioning the legality. I'm not correctioning the legality. loo nekk di tontu. loo nekk di laajte ma tontu ko. not the legality xam naa ne it is legal. koo xam ne like meet nga all the requirements. pour nga taxawal anything that loo xam ne constitution bi may na la ko. war nga ko war am actionis xam nga yow da nga wax ne opposition bi dañ soxla ku nekk the opposition must come together. waaw pour ñu mën a fight President Barrow ma ne ndax bu fekkee ne coming together boobu noonu jaroon na kon create too many parties too many movements su ko defee movement bu ne dafaa wax ne suma party leader su wala suma leader of my movement su leadul wala su amul cër man du ma dem ndax loolu tamit du doon obstacle boo xam ne dina tax yéen coalition wala moo tax ma ne la Garmi that is the beauty of democracy loolu is the beauty of democracy. dan kon dem leen ku nekk na dem noonu. non déglul gis nga even président bi si boppam bi moo ñëw is on a coalition ticket you get what I'm talking about. that is the beauty of democracy doo mën a ñëw nga ne Gambia dafa war a nekk ay one party system ou two party state loolu mënut a possible suñu constitution bi dooleelu ko su ñoo wax dañoo wax da nga ma wax si lan la constitution bi ak lan la electoral. non man am not correction so su fekkee ne ma ñëw su fekkee ne da ngaa wax ne
if it is necessary pour opposition bi ñëw together pour war a génne Adama Barrow dafa is it necessary pour ku nekk di create because at this material time every day nga dégg am na ay new movement waaw seen constitutional right yes ku bëgg nga create sa movement da togetherness laa wax ndax loolu du doon obstacle anyway dafa delluwaat back to li ma fi waxoon sànq rek Barrow moo jox ñëpp fit pour ku nekk because liggéeyut nguur goo xam ne yow dañ audit ñu ne $5 billion da nga ko jëlee central bank kenn amul foo ko dugal lu tax ba ku nekk du créer parti pour gis ne sàcca beeg tapale bi mu jóge fi waaye bu doon ne moom mu doon liggéey ndax tey ku bëggoon a jóg créer parti sa mbokk yi sax ñoo la see génne ñoo la ne waaje noppalal sa yaram kii liggéeykat la soo taxawalee parti doo gis kenn soo otee di nga wéet wante tey ku nekkaa taxawal parti nit ñi di leen uyu si because bu doon ne mu doon liggéey man gëm naa ne tey doo taxawal movement wala nga taxawal parti sax nga am 50 or 60,000 nit yi nga register bu doon la liggéeykat la loolu du am garmi alright naa ñëwaat yow Mr Jah yow noo jàngatee itam situation bi ma élection yi NPP win ko wax ji bari ñu bari jàpp ne lii message la bu rëy pour opposition bi pour ñu prepare before 2026 number 2 tamit am na ñuy wax ne léegi opposition bi ñoom neen ñoo nekk di xeex di xuloo because of results bi mu génnee am na ñuy jàpp ne dafa am yenn some opposition yoo xam ne ñu ngi doon mook UDP ñu bari jàpp ne comme dañ kontaan sax si defeat bi UDP am ñu bari jàpp ne even opposition bi ñoom seen bopp nekkuñ together so yow nan ngay jàngatee mbir yëpp ak dégg nga Mr Mane lu mu wax ci lu happen kayaf gis ay governor yuy campagne di threaten ay chief ak kalo ndax loolu tamit lu war a mën a nekk la bu fekkee lu am la waaw jërëjëf politique lañ wax démocratie dafa ànd ak sànni karta surtout ñun suñ loi ni mu tëddee ak ni ñoo doxalee suñ politique ak nguur soo nekkee ci nguur nooy yóbboo sa politique képp ku nekk ci nguur appointment yu bari yooyu joxe political appointment la lu mel ni ministre yi nga appoint en su beneen nguur ñëwee ministre yi fa nekk tey duñ leen fa dee bàyyi de danga leen a génnee nga isi ñeneen kon ñi fa nekk nga teg leen fa foog ñu jàppa si sa politique li nga def campagne loolu mooy dooleel nguur bi moo leen a dooleel ñoom tam APRC nañu wax ne mu ngi fi woon PPP li leen génnee coup d'état la loolu ñu fi jaay doole la waaye PRC bi mu ñëwee sosu à ce parti am ñu appoint def nañ élection coalition génne ko ñi fa nekkoon de PRC bàyyiñ lañ fa leen génnee ñu isi ñeneen so ñi fa nekk ni tey am nañ ne su beneen nguur ñëwee ñoom tam dañoo génn ñeneen ñëw soo waxee ne political appointment la minute ne boromam dafa war a génn ci politique mu jos nekk ci office bi liggéey foofu mu am ci su fekkee ne noonu lañ ko bëgg a doxalee kon su beneen nguur ñëwee ñi fa nekk bàyyi leen fa déedéet waaye danga leen a génne nga isi ñeneen so ci wàllu politique loolu fii lañ ko fekka génne ko pour toog ne dafa génn lu waa ñëw saxal ko ngir président bi la lu waa dooleel moom mooy taana ñim óolu ñim bëgg a liggéeyal mu teg leen fa en li tax moom nguur mu am doole politique si la bokka tey opposition bi duñ lem seen loxo ne ok yëpp bàyyi nañ ko nguur bi exemple parlement bi na ko gaay jël local government na ko gaay jël nga ñëw ci councilor ak yëpp ñun opposition bi bugguñ nañ ko bàyyi nguur loolu du fee ba opposition bi nguur tam su amut doole ci yii lu mu bugg a doxal ci biir réewam dafa jafe trop pour mu war koo mën a def tey nañ wax ne parlement su fekkee ne opposition bi moo fa ëppa lu bari su ko nguur bi isee suñ bëggul mu jaala du jaala ñu ngi koo gis si yeneen réew nga ñëw ci local government bi su fekkee ne yëpp opposition bi moo ko dominé lu bari nguur su ko buggee def du ko mun a def noonu la mel tam si council si ak yeneen mbir soo lii moo waral nag xëccoo bi ak jongante bi mu am ci doole soo si tooloo ku nekk bugga naa am nitam ku ko fa nekkal parce que gis na ne kooku mooy gën a yomba mu liggéey ak moom si projet si moo isi ak moom lu mu bugg a def pour mu jaay agenda because partisan maanaam parloo ci wàlli parti dafa laxasu ci li nga xam ne mooy suñ governance system dafa laxasu ci li nga xam ne mooy suñ politique tey soo demee parlement nga fekk ko fa soo ñëwee si local government si nga fekk ko fa ci anam am na lu bari tey ki nekk wàllu local government su nekkee opposition am na projet yu bari yu mu am bugga na koo def waaye dafaa gis ne nguur du ko ibil bunta ne ko defal yëpp du ko nangul yëpp because li moo gis mooy plus bi wala njëriñ bi dafaa dem ci opposition bi so yow mi nga xam ne tam yow yaa nekk into governance
lu bari su fekkee ne ki fa nekka maanaam ci opposition la nekka doon ne xaaral ma dooleel ko mu liggéey mu def li moo def parce que da nga dee bëgg a jël yëpp ñun Gambia fii suñ politique dafa toogee noonu ngir partisanship daf ci dugga daf ci laxasu moo tax su campagne yooyu jotee da nga dee gis ku nekk daf see fes ku nekk dina bëgg a wane boppam ngir lan loolu moo laa dooleel te ñeneen ñi nekk in governance dañ dee am position ci parti bi tam loolu ba nguuri PPP am na nguuri APRC am na the same thing nguuri NPP bu fi nekkatee coalition 2060 tam mu fa comme nga nekk ministre nga am position si parti bi su parti bi jógee di nga jóg because boobu responsibility la boo xam ne yow yaa ko nangoo jël moo tax doo fa gis ministre yëpp am na ñoo xam ne amuñ position ci parti bi am na ñoo xam ne gisuloo leen ci parti bi ñoo ñi fi campagne yi so xewee doo leen fa gis ñoom ñu fes fa waaye soo jëlee responsibility politically su politique jotee faaw rek nga jóg nga dem nga def politique loolu moom mënut a jaas parce que doo mën a jël political position ba pare nga toog sa office wala nga toog sa kër ngay relax kon place boobu delloo ko nga jox ko keneen so politique bii daf fi nekk di dox yàgg na fii ba tey mu ngi am te man dama gëm ne ñeneen ñi ñëw fooguma ne dinañ génne tege ko bor like yàgg na fii tax na mu doon loo xam ne lu baax la comme nga gis ak gouverneur comme ñii niñ ko waxee di wax nit soo votalut wala suñ winul si sa ward wala bu ñu winul si sa région dinañ la daaxa wala dinañ la di traité ndax loolu lu war a mën a nekkal bu fekkee yàgg na fi sax ñu ngi ko practice war di practice loo xam ne tamit even lu mu yàgg bu fekkee ne is not right ndax lu ñu war a def la because of boo xoolee régime mu président Barrow bi ñëwee maa ngi remember 2017 dañu waxoon ne benn chief bu mu bokk si campagne wax gouverneur waaw loolu la ñu wax man am naa si man am I can remember that because man demoon naa soo xoolee 2018 bi noonu kii man fekkee naa yenn mooy président National Assembly election kii yu bëri gouverneur yu bëri ak chief yu bëri dañ leen waxoon ne bu kenn campagne so lu tax comme mu war a ceeñaan ba léegi ñuy threaten chief wala alkaalu gouverneur tamit di génn ba ci dugga ba boo xoolee lu xew fóoni ak yooyu noonu ndax foog nga ne loolu lu war a mën a nekk la léegi su luwaa ñëwee tere ko exemple su ko gouverneur bi defee lan la luwaa wax ne loolu dañ ko war a def foog naa dañ lay dàq dañ la war a dàq dañ la fay jëlee comme mais bu fekkee chief bi ko so wala ñoo xam li ñu la war a teg because chief si am na chief yoo xam ne dañ leen woon ne maa ngi remember damay bañ a tudd seen tur sax chief yooyu noonu dañ leen waxoon ne leen bu ñu gisee kenn mu involve ci campagne yi National Assembly campagne yi in 2017 di nga ñàkk si sa position am na koo xam ne sax foofu lañ ko doxee suspend ba nii ñu mujj koo daxa sax jox ko keneen loolu kay moom dama si am ay proof comme si luwaa soo ko defee dañ la war a I don't know nag lan la si waaye comme dama ne ñoom waxoon nañ ne dañ leen tere bu kenn involve ci kii politique waaw xam nga yu bëri suñu waxee 2017 ñoom nekkuñ woon si nguur dañ ñëw am liñ bëggoon a doxal waaye ñun suñ politique dañ dee wax ne grassroots la am na yu bëri soo ko buggee def li nekk ci grassroots bi armi doo dee mun a ñëw rek nga génne ko du la dee arrangé en li ma wax rek doxalin la governance la yow mi fa nekka ñëwloo rek ne xaaral ma toog fa tuuti rek ma jox keneen ma dem déedéet da nga bëgg a nekka foofu da nga bëgg a am li nga def en grassroots politique bi foofu la doole bi nekka ñi ci kaw li ci ëppa ñoo amee decision making bi yu bari ñooy xalaatal mbiri ni moo doxee ñu teral ko waaye fi doole bi nekka si suuf la ñun suñ political system bottom top approach la fala doole bi nekk soo ko bëggee jël top bottom approach ñu bari dañ dee am jafe-jafe ci yooyu soo gisee anybody ku taxawal parti lan ngay dégg ay yaay compine yu mobiliser women mobiliser chairman ak yi parce que lu tax liggéey bi foofu la nekk foofu la amee doole maanaam di nga dem yeneen dëkka doo fa fekk stratégie yi comme ñun Gambia nuñ ko doxalee fii doo ko fekk ci dëkka yooyu ne noonu lañ koo defee tey gouverneur bi kan moo ko appoint ki fa toog la beneen nguur su ñëwee daf ko fa dee bàyyi déedéet dañ leen déggee ne yii moo ci dee nekka am na tey nga dem si alkaali ñenn ci ñoom ñoo cuus ne dañoo laxas seen boppa ci politique bi man am na benn béréb boo xam ne dem naa fa alkaali yi fa nekkoon APRC lañ nekkoon waaye man personnally alkaali bi man moom wax ne mu ne léegi day man dem naa NPP comme APRC laa woon waaye fu mu nekk nguur bu fi toog man léegi foofu laa dem ñoom moo lii waxuma ñëpp ci ñoom ñeneen ñi day incline ne government bu fi nekk ñoom moom la ñoo liggéeyal
rarely nga gis leen ñu associate seen boppa ne ok dañoo bokk ci opposition ay da ñu ne la man bokkuma fen wala ci nguur laa bokk lii moo gën a fës Gambia fii su amee ñoo xam ne opposition la ñoo jàppale sax dañ ko dee noba maanaam loo xam ne la lu ñoo hide la parce que dañ gis ne ki fa toog comme nguur bi ñoom more of foofu lañ gën a incline ngir lan they are under the local government authority mooy di minister of lands and local government ñoom ñooy seen boss yi te ñoom ñooy jëflante ak ñoom li ñoo wax ne comme loolu la gouverneur yi di wax ñi ñoo traité nag yi man awma ci lu leer awma ci evidence waxuma amul waaye su ma gisee comme ku wax ko ma gis evidence su boobaa dinaa ko condamn wala bu fekkee dafa am nag because of kii foog ma ay kay sax seen alkali bi dañ ko daxa indiwaat luñ ko wax la lu mu gis la and he was there campaigning and I don't think ne moom as a campaign manager foog ma dina ñëw wax loo xam ne tamit non Garmi man bi maa nekk di deputy spokesperson and secretary pour APRC dama am lot of information yu ma daan jox but without evidence du ma dem toog ci media ma wax ko ñeneen ñi dañ ma daan call am na ñoo xam ne ñëw nañ sa ñu tegal ma ay document waaye nanguñ pour ma am access to that document tey su ma ñëwee ci media bi ma wax ko ñu challenge ma dem court fu maa jëlee evidence so du lu nekk luñ ma jox rek dama war a ñëw ci media bi ma déggal ko ma taxaw ne ni people will give information am na yu bari soo ko fekkee tam soo si amut evidence boo xam ne loolu ngay war a mën a présent so alkaali bi ndax fóoni moom noo ko gisee lana tax ñu daaxa ko man still mbir la loo xam ne moom dafa wax ne lu mu bokk fële lu mu welcome naka la that party Noto Alliance bokk na si ñun ñëpp ñu ngi ci réew mi fi alkaali di welcome opposition wallahi loolu yàgg na fi du tey so lu tax moom bosam mu nekk abstention ñu war koo daaxa am na alkaali yoo xam ne tey dañoo taxaw liñ bugg a wax dañ koo wax ci réew mi fii lañ nekk ñun ñëpp dañ laxasu si politique bi dañ koo def waaye affaire yi mu ngi bugg a mel ni guléet comme moom moo ko doog a def loolu moo tax ñu daaxa ko moo tax ma ne la lan moo tax reason bi moo joxe du lu ees loolu yàgg na fi loo xam ne mu ngi am. soo ñu ko daaxa tamit ñoom lu tax joxe wuñu reason. waaw man ñoom ñoo war a génn ñu leeral. lan moo tax ñu daaxa ko. soo léegi nga moom ba sam li mu wax. ñun mënuñu ñoo jàpp si li këlee wax gi bi fa comme ñoom waxuñ. waaw léegi mënuñoo jàpp si lu alkaali bi wax ne moom because of lii moo tax ñu daaxa ko. man du ma mun a sukkandiku ci alkaali bi waxam kese. gis nga dafa am mbir yoo xam ne. comme ci réew mi fii nekkut guléet. nekkut ne comme mu ngi dafa topp rek mbir yi mu xew waaye dafa am yoo xam ne ñu ngi ko joxoñ comme lu nit ki war a bàyyi xel la ne nit ki wax na ko rek dañ ko war a saxal ñu dégal ko parce que fii am na élection yu bari yu fi xew yu ñoo tuumalaate nii yàgg nañ di ko wax waaye taxu laaj di incumbent mu win luus na so su fekkee ne loolu mooy di determining factor kon opposition warut a win élection warut a win élection Mr Manneh yow tamit nooy analyser lu xew Kayaf ak lu xew tamit Foni ak tamit nu ko nit ñi di jëlee di jàpp ne comme président Barrow dafa mel ni nit ci ba tey dañ ko gën a bëgg te lii dafa mel ni 2026 results yu happen on Saturday mun naa reflect on 20 because the opposition is not ready pareeguñ dafa pare dafa mel ni ñoom neen ñoo nekk di xuloo si seen biir kii naan fii wala fële yow nan ngay jàngatee this situation yow ban gis-gis nga ci am. Well, Abarka Bake Garme, I will vehemently disagree with Duduja and Mr. Cham because government as an institution and a political party as an institution are two separate things. And this is based on the Constitution of the Gambia. Chapter 1 that talks about the Republic. And Chapter 1 says that the sovereignty of the Gambia resides in the people of the Gambia, from whom all organs of government, that means the governors, all these appointed organs, all organs of government derives their authority, and in whose welfare, prosperity, and interest these powers are to be exercised, according to the Constitution. So that means there is a social contract with the government, as a people and the government. Political party eka contest le kaje komi ibinala no nyami mansa kunda bar mansa kunda samba nyamanke political party la dokot woto kono la ni mansa tata fa ay mul appoint watara be mansa kunda kono nim politiko wato sita wo mul nyanta jelal ko mansa kunda doku lalle mi manna jelal ko politician lem
because ni ke be mol jele min ya long ko man sale appoint and it's a constitutional right pour ko mol appoint. Then ibajal hani bi mi ya long ko is the highest authority as far as officiating election is concerned. Min keta IEC. The chairman is an appointed position by the president. Bi nin company appointment or kela political appointment inta chairman of IEC tula no kom. Woto kaje ko mi minister the mainstream administration min keta minister nin governor kel appointment o politicize o mu ñun la ko mo leti bar hani baro fon lotale ka wotandi ka bambandi ka tandi ko mi ay chlorol minister of science and wole ala asobility minister le ba commencer le kado kana down to the alcalos. But the social contract between the government and the people, not the people and NPP, because the government and the financial status is all sponsored by the people. Wale minister la jolti, ila nyimpade molti, kana governor, down to the lowest authorities. Abetu moleka and wo mol milka wojo. They are members of UDP, members of UMC, members of PDIS, members of NPP, members of GDC. So wala kuduta use la no pour ka dundulato mi alonko at the end ikana for wolmu political appointment and wolmin mu UDP nkolti ila kodo leko mol finance. Tonyale motol le kata nyul dulalto ngajele masembe anda ketal fanan kayf by election aketa bantanya. Milialon ko mansa kundala motol lem. Anu nyim motol social contract between the government and the people wala tena nyim motol sotot. That same social contract wala no motol ka fuel wala no motol kata no wodulato. Bari ke sambe ni ka politique ke wodulato. It is unacceptable. Beyond that, UDP kabiri nyinkol sitan tata pour kata contest jana. Ngalon ne komi la candidate ole bidje. Wale band almala jang sonial. Mi mukaya fuwoti. But it was necessarily ka fo komi ntata jele ka win doron. Because ntol ngalon nembe election season ole kon. Fon sam fongol assess ngana strength and weakness ol fana long as far as the election is concerned. But election onying I told karandile. Komi nkamo Mr. Chamlaja, komi Kiankol renewed their support. Kiankol never renewed their support. There was indeed a decrease in the vote of NPP. 2% and 2% increase for UDP. So that means Kiang as a region, UDP la stronghold. Because Nitata Masembe GB, UDP won there as an opposition. Then Kabiri lose the jang. This time around, Ima win, but they have increased by percentage. That means they are eating into the numbers of NPP. For NPP, the percentage might increase much. But you guys are in government already. Until the opposition. If opposition won you, it's more severe because you are already in government. No, but in Masembe, Allah percentage, NPP percentage, already. So it's not about that. Already. So opposition na e bute dulato ite ni wo compare no. Because ngalon the coming for the power of incumbency mol bebe min fokan minister ni na full ni local authorities la involvement, the opinion leaders la involvement in those elections. So near will lose to an underdog. That should scare you. But coming back to my point, until we have increased 2% KF WordCon. And the war is a plus for Kajekomi going into the December election that ntolla messaging molba moikana and mol sonta wall. Yani ni ka for election on in fairness. There are irregularities there. Because point shotale ntol nyanta kan caravan de nyanta kata Medina wala mi la candidate obota dulamento. Puruka time spent according to the time given to us by IEC. Be futale je wato minna nga moltara lorinje milia lonko equator mujje dingol leti andung candidato boto satel leto ya kolendi mbulo kono manna campaign keno. That alone on any serious democracy is a serious cause. Because nin kelo keta wodulato fo mol niol boto wodulato campaign as a keno as a effect chotono campaign fengo electoral result nyunka fabe kala le fongo ba. So yam bali wala jele
anun di campaign manager fele siring alon ne woketal anu ngalon hani media confirm that woketal because ya publish class shotata jele anu class shotata nu nyaadile ntolle le rightful time pour kaje ko mi ngatanga politique je kawo mol kamana and it reflected on our electoral result because we lost immensely at Medina because at Medina we were targeted imantol bula pour ngana campaign ko nyanta kala nyami. So at some point the time me spend the word that was all back and forth. I was there. Back and forth with these people. We will push them, go, let us have our time. They will push back. So until in the evening, late in the evening, I see from la monataji. Kajoko mi minketa word lat amanyen nekel. So until as a party, among komi, we are not satisfied with what we have there. We are in the increase. We congratulate them. I personally congratulate them for their victory. Because coming Honorable Afonyami Jampa. Until we are not complaining about more millinata IEC la cool carre fight and yami. Until we are days before IEC ning carre fight by Kelan Tolbole Fokanja. Irregularities where local authorities use Kajiko Mika sabotage, mungarin ke statil kono pour mol sa sila no nyaming ila niol nila na fulot kana kasara no nyaming ni tata against the NPP nga moyate fo Mr. Chamla boss la kata ndile la ko nale ka refayne ni manol min be jang be do kulal am even akwa tatal fight dia mo commencer fon aning the Minister of Roads BBB Garme we talking about over $130 billion is debt mimbe nyimbankun Fontol nyenta wo debt talalaban to politicize it. A debt that should be paid, like I've said, social contract. The reason why they are taking that debt is a social contract. We paying it as a nation, including each and every political party. So those debts man use la as a political tool in this political atmosphere. It should be a general consensus. We go and do it for them. But the government manyan naka government policy chika ke redirect ke political policies because government policies and political policies are different. This is why government is run by ministers and all these machineries, but political party buko usot. So until we are in the increase, but the same thing happened in Bantanjang. Bantanjang do the fuela alkalo from within that short duration ya bondi. Iba bondi la mundalila la kam. Alkalo is a local authority. It's just like the IEC. Because local authority nim fitinol keta musol ni kel tema sate dingol tema alkalo le ko fitinol nyuni tolle ka sika ko kacha anala council of elders. So imagine nite o alkalo ke politician oti garme. Binteni na muso oton tol family kono to na tundo kanjenga problem osot. Is that alkalo qualify as an arbiter, as a referee between us? I am from UDP. The person that I have a problem with is from NPP. Is that alkalo fit to be the referee, as far as the village rules are concerned, to be the referee of that to settle that issue? So this is why Adam Nyantaka long. All political appointments are not, all appointments given to you by the constitutions cannot be seen as a political appointments. Because nieke ibe bankole tinyaka ite fongo malo. Because ning alikalo politicized. The problems at the grassroots cannot be solved by the alkalo, these local authorities. Police, the same thing. Wolungo akamim fotentim pa akamim fote that very night I was there kabiring nyul lagofono nim police commissioner there ibe yayo lo wosatel kon. What is the police commissioner doing at a political rally at that very night? Akamine keje. So these institutions like impartiality should be seen for what they are. And when Jammeh bijane nga tumi fe o fenna Jammeh bukalo political platform ul to kala appointment ul muta ka validate that nyulmu politician ul and they should politic for me anene bukake no ninko anene bukake adama e min sifa ka anene mak adama e minki that come in tolla na fen ko nyi na kuluro nyi na kuluro nyi na kuluro let me learn na kuluro nyi minketa ila political vest and what not.
abe start le minister le kadun jamme nene ma moya wof bar hani yo woke bari pour kalo president fon kalo ka wofo no nene ma wofo na ya fay proof kamana afo ite nene ma may wala nan ko na ya proof kamana mbe sonnale komi adama tan sonde nyami komi akala dolal to aya fo mol nyaala hani na ya ko mbe misi fala wala fatata go hani minister mbatu nge mako ako ate wuli la eta campagne minister ye si ila official to ako wote kala ha bari yalo bebe wula la ye campagne okay yalo na system men so ninko molbe dunna deep nyo sabole be kala amanke ku kutati kulo mi alon ka mete jan no yalo memminna ako adam baroko abe fenkol min kamanan kan container min kamanan kan NPP la fengol ministre le ba commencer le kadu wo jamene ma wolf nin jamme wolf fo nyale moti bari jam ni ya fole komi be don ko le fengo dunna anda stade ministre lel minister of health coming down so ni woli wodun dami nin alkaloli wodun dami alon ko wala authority di respect community yamin sotoje atatal an se golli pour ka adama fo ni jamme compare wo is very sad no bari atolle ko jamme le ya fane ya yala atolle wo foja so ni jamme be mi kan adama na da fa fa kan hani ko wonena manke ko rectify ko aketale wala nan ko pour untenato konka comparison strike wol tema that means war is a betrayal of Gambians people's trust wala dama bëgg ñëw nekk tamit the same time di moderator ba lan mi moderate ki su paré 1 minute ma land yeah just land I'm minuting you so ndeka mim fo ma fo comme ko nali evidence soto mbe sonnal ya fam la ko jammele ya fo bari at again ko pour jamme fo ka ko fo mi ya lonko is as bad as that nga adama je biya te ko wo fo mi fo wosta jamme fo mi fo no that comparison ko is a betrayal of the Gambians people trust. This is why we made that change. Kaje ko mi the bad things jamme be mil practice kan no they are thing of the past. Bar ni wol kana ke bi fo ka fo jamme ya fo le wala na adama fo ne ya fo ndol wo ndol felle. All right. Thank you. All right, Mr. Cham. Yeah, Mingo. Mr. Mane, how much dafa am lo buga wax ci lu panelist wax wala ma ñew ask la the question that I want to ask. Okay. Real, you know, man, coming here. Wow, yeah, very good. After Nala Joh. Lima, you know, it boils out down to when we start the thing. You know. Man, I'm a debater. I'm a debater. But we never know and everything. Gisuma one li debate la session la. Debate session la. You know, like I said when I was starting, you know, nung toge fi ma feel na rek c'est panel ñoo xamné wa rew mi lañ. You know, ñu ne dañoo discours suñu rew. Suñu discours suñu rew the program lu war. Not what is happening. am na loo xam ne mu ngi happen waaye xëy na loolu warut. You understand? You know, so noonu laa ko gisee. That's why I don't want this back and forth thing. Okay. You know. All right. But all right. Now let me come, please. Let me just. But da nga wax dama bëgg a leeral. Okay. Sunu réew. Foo naa ne maybe mosuloo koo seetaan xëy na sunu réew plateforme la boo xam ne. indi wuñ fii nit ñi pour nit ñi toog di debate di naa waaye dañ fiy teg waxtaan ku ci nekk ak sa point of view. yow sa point of view fekkee dafa wutee ak bu kii moom gisul noonu mu bëgg a wax moom am na right soo paree mu am 2 minutes ñëw ne moom nangu wut yow li nga wax soo paree yes soo ko alaawutee moo tax bi nga wax nga moom dafa noppi waxut bi nga paree moom am na right as a panelist laaj la waaye yow tamit am nga right ne ko li nga ma laaj man du ma la si tontu su la neexee and then he will not force you. No, so you say my work. Yeah, just pour so gisee because man. My brother, I'm talking to you. Yeah, sorry. Sorry de. No, Mr. Jam. Let me. Man naa ko tontul suma bopp. Man bi ma la am. Call ma yow direct pour ma invite la. Because of UDP da ngeen am now a new protocol. Man dama àgga si seen media communication bi. Sekou Camara. Man ko we want to have your campaign manager after the by-election. Right. dañ ko bëgg a am pour mu nekk suñu special guest on Sunu Réew. moom xam na Sunu Réew nu mu dee demee. because Sunu Réew prix la boo xam ne ñëpp ñu ngi ko rekk so loolu la
bu fekkee ne amul kenn ku nit ñi bu ñoo debate soo buuta debate doo debate kenn du la cote wala kenn du ñëw interject la te neexut la su la neexee nag dama leen dee ala waaye bu fekkee nit daf la interject nga ne ko non you don't want that dama wax di passé na ko non you don't have right to talk kii moo am time am bàyyi ko mu wax ba mu jeex paneliste bu la bëgg a laaj correction am na right pour laaj la correction whilst you are talking déedéet non if you want okay whilst you are talking nobody has the right to cut you off waaw loolu laa bëgg a clarify nobody has the right to cut you off whilst you are talking waaw so da nga lifin ko li ma bëgg a lifin rek to understand because dafa mel ni kii understand li ma doon wax you know so man at the beginning I was not talking because sa laajte bi in the beginning was balaa election bi the pre-election bi so man dama doon generalize you know naka la election mel generally you understand ak suñ politique bi nu mel you know and how I wish it to be sanitized you know for everybody you know man foofu laa dooree then I come down to I was not analyzing the Kayaf by-election. So when you ask about the Kayaf by-election, categorically I told you that we ain't get no problem. NPP won. I didn't dispute that. So he cannot say that. And I want to tell you because wax na fii ne you know ñun bañ nañ ko musuñoo this is an official congratulatory letter. Yes, you have it. You have it. Yeah, maybe he didn't know it. You know, he should know that officially the party congratulated and loolu that they happen. So su ñoo wax nañ wax loo xam ne you know leer na la. Okay, you understand. All right. So ma ñëw si comme like ñu bëri ñuy wax ne comme yéen opposition bi nekku leen together and then gis nga after bi IEC announced the official results of that by elections am na ñuy wax ne comme am na yeneen political parties wala movements wala yoo xam ne dañ nekkoon di mock UDP but some of your members ñu ngi doon react ñoom tamit ci social media bi di ñoomi neen wala waxante bi di dem fii di génn fële so ndax with this comme situation bi opposition bi nekkuñ together ñoomi neen ñuy xuloo ñoomi neen ñu nangam ndax du leen affect in 2020? No, first of all man I'm a believer of multi-party democracy te loolu laa feel ne ñun loolu lañ fi am loolu lañ bëgg a nocco if you are a believer of multi-party democracy, foog nga war a séntu ne there should be a lot of parties, political parties. You understand? And those political parties, su ñoo ñëw, there would be one ruling party. All the others would be in the opposition. So fu mu jaar opposition am. And they would vary in their seen xalaat, seen principles, seen policies. We will vary, you know, and at some point we will disagree on certain issues. Lulu nekkut ne, you know, we are divided and everything. Lulu, that's the nature of the political system that we want to have. You see, this is what people confuse. You understand? Su fekkee ne opposition parties yëpp dañoo am benn gis-gis benn jubluwaay benn then there would be different opposition. Kon yëpp dañoo nekk benn, you know. But what happened is at some point before elections, you can be in your various things. But when election time comes, then the need would come pour ngeen gis ne to contest that elections, we can come together. Lolu daf dey happen. Why? Before that time, you go on your own. That's normal. So buñ ko gisee noonu te man gisee yow ma, you know, I want us to differentiate also. People who would sit down, have their telephone and say, yeah, me, I'm a supporter of UDP. Because I'm a supporter of UDP, and you say things, and then people want to associate that with UDP. Nelulu bati UDP la. I'm saying UDP, but it goes to all other parties also. Nit mun na jóg rek ne moom APRC man APRC la support. Wax yu ñaaw and everything. Probably he's not an official of the APRC. Man, I want people to, you know, count people ñoo xam ne they are officials of a political party. ñooñu suñ waxee then you then si nga mun a téye the party to account. Why ordinary citizens who say just because maa ngi farleel parti bi mu nga wax lu ñaaw rek ñu ne parti bi la loolu suñ defee loolu, you know, dafa ñaaw dafa isi lot of stuff. Because man, I'm not even seeing any opposition boo xam ne dina bëgg si
election result opposition just bako. If you tell me somebody from UMC have done it or something like that, I would say no. If somebody do it, the officials or the people who are so close to the setup, you know, of UMC, just and I wouldn't think they would do that. Okay. You understand? But if somebody does it, and I mean, it doesn't hold water. You know, so from there, you just you know, there are a lot of people, you know, who are saying a lot of abusive things. Okay. They associate themselves with NPP, but I don't see them as NPP, unless I see him, who said he's the deputy campaign manager for the NPP. If he said things, then I can hold the party to account for that. But an ordinary person from there, wax lu ñaaw to UDP and everything and say is NPP. Man lolu, you know. All right. Legi lan ngeen jàng ci election bi ñàkk ngeen ko ak lan ngeen ci jàng because of léegi at bi moom atum election la because December 5th Gambia ñu ngi delluwaat si pool si moom ci bañ gàcce yi lan ngeen ci jàng xam nga wax nan ngeen ko waaw no because da nga ñëw foofu te fekk xëy na I don't ask you that yeah so now is the right time bu ma la koy laaj pour nga wax si so lan ngeen ci jàng ak yéen a ngi wax ne am nga lu leen si gis da ngeen ko bëgg a correct because 2021 waxoon ngeen ñu loolu ne am na xam ngeen lan moo wrong te di ngeen ko correct ngeen dem élection Massambe ngeen win ko ngeen wax ne tactics yi amoon 2021 du repeat because ñun xam nañ lan la bon ñu ñëw kayaaf ngeen ñàkk ndax lu xew and then loo leen jàng even before Massembe after the 2021 yeah the 2022 after presidential election and the dem nañ other elections def nañ National Assembly elections and then you've seen the results there. You know, we went to local government elections, you know, and then we went to the chairmanship elections, you know. So one election, legi do they determine, you know, what the outcome of the other election would be. Why janga dina sineka? Okay, you understand? You know, and that's what I'm saying. With that of the Kayaf by-election, you know, I've said it, you know, and. That's one thing. He said it. You go to percentage-wise, you know, we plus our percentage in as much as it is meager. You know, we plus it. That's fine. And then we have seen you know, traditionally areas that were not receptive to us. You know, we have seen a swing message have reached them, and clearly they have come to say you know, and now definitely. I mean, we would support UDP. So that momentum, from you try and you sustain ko. You know that one is there. Okay. You know, Taxi. You know, when he said, you know, if the governor does what is not right, what should be done? You see, we were not expecting. You know, in as much as we you know. The governor is being appointed by a politician who is a president, you know. So because he's appointed by the president, you know, so the far politicize his office. That's wrong. You understand? In as much as Kilafatek, Purfarlelko, we are saying that you cannot do it in the open. Book of death in the open. It's wrong. If you do it, we are not going to fight you because he did it there. We didn't fight. You know, but we'll call him to book. We will denounce him. It's wrong to do it. You know. L'union wax moy ne lolu te mané pour sanitize lifin bi bul ñew ci politique ne rek da nga bëgga am nguur. Don't come to politics ne I just want to be president. I want to form government. And if I form government, I will do everything possible to make sure I'm in power. So defé lolu da nga yaha politics, da nga yaha to the politics. Politique dang si wara duga ne danga buga def service to country, service for your people. And then if you go a long way si bir affaire gi recc la nga xamne fu nek ni mënulo def bul jalgati you know the loi bi boko defé lima wax rek ne it may haunt you.
That's why this series of commission, and then at the end of the day, after being in power, you come into trouble. That's how it comes, you know. So it's not about definite politics. Now into power through my politics, you know, through my political party. Not def anything to suppress those opposition so that I would be in power. That's not politics. That's not decent politics. In as much as we are in the opposition, we want to do it decently. Let the people feel they want to vote for us because they see the policies you know what. Jarna suñu defé ci place ñu yobu réew mi niñ ko bëggé. Let it be based on that. And then if we are there, if we cannot serve the interests of the people, let the people see then what a change. Why buma dem fofu rek because I'm there, I want to entrench myself now. Mafa neka rek suma appointé an inspector general of police. Mané ko mu defal ma police politics. You understand? Just because I'm a politician, te man mako appoint rek mu defal ma politics. Ma appoint governor, just ne man mako living, he's representing me in the governor, mu defal ma politics. It shouldn't be an open politics. It's wrong. It's unlawful. And they know it. Understand? They're just doing it because they are in authority and everything. So, lolo happen most of the time, if the population feel, you know what, we take the legal matter, legal yarn, to remedy this thing. You know, if it doesn't work, they uprise. Lolo is uprising. So, lolo happen, you know, muluati nyalalete fitina bonde lalam because ni aje wokake moro ni aje mbem fam mutala yen tonye mbem fam mutala nga fi ko luwale bi jembe ko sambala luwato dame ni nga samba luwasi kidjo tentema bar nim tata funjikila tete luwala because min nyanta luwa kanto kela wol the authority wole be mutakan abe shop abe detekan pour ye do koke ite lafta la nyame ni sometimes dañoo fippu so su loolu happen ñu ne fitna mol comme li mo wax when according to itinerary we were supposed to go to Medina Sancha during our caravan to have 1 hour there. Going there, the people, some of these small youths come out with the t-shirt of their candidate ne duñ fa duga duñ fa meeting. That's wrong. I said it in one of my this thing. Knowing UDP, knowing the power, knowing this thing that we were going, we will force ourselves our way, and then we'll make sure we have a meeting, and there will be chaos. But we refuse to do that. We stood talking to some of their elders, and then our people have to call the IEC before they come, and then you wahal them. Then we have to stay and spend our hour there. You know, things like that are wrong. You know, that shouldn't be allowed. Ñooñu bi ñoo def loolu. Loolu fekk na before that man fi ma nekk Kayef, I was there with his boss. I was there with him. We stood together. We went to the mosque together and prayed, you know, with all his entourage. They know me more than him. We were all there. Nuwatan and everything. They are regional chairman. We exchanged certain things. We all laughed. They went and then they were in Kayef. We were supposed to be in Kayef. They were just passing. We have all those nice things. One of their executives, Fabu, Kirbum Deka, Fufula Deka man. Mansuman Jatigi. Kukuraka Mwenjatigi, Fabu. Can you imagine? Every morning we shake hands, we go out and everything. That is it. So, nun at the leadership, lilen wara watane. Luwar, you make sure. More especially if you are in position of authority. Because fufu gena am solo. Because if you are in the opposition, so go away, then you know, you know, if you are in position of authority, singa wara def lujadu, luwar. And that's what politics is. So man fufu lai wahe. Let's try to do our politics that way.
even after Barrow, after Dabo, man lima wahe, it's suñ doom yi seen and we have to start that. Ni mo defe deme, it's not right. And most of these people, you sit with them. Mom, he may not know. They may not talk with him. I was in that top before. You know, you sit with them, and they will tell you categorically, that's wrong. That's not sanitized. That's not sanity. Moral. You know. So that's that. Okay. You know. All right. So legi nan mbiru coalition ak yooyu noonu because ndax election bi jàngalu leen ne coalition is necessary comme this outcome. Coming together as opposition is necessary. I don't think all the oppositions can come together. I don't know, but it's necessary. Xam nga pour wax ni loo xam ne war naa am. Ndax dina am it's another thing. Naka la moo amee it's another thing. Why war naa am? Because if you see ñi at Bantanjang 5 votes lañ winé ñaari opposition la du fekkoon ne beneen independent bi nekku fa woon loolu tax ndax moral ndax li fi ne ndax APRC NPP sa war nañoo celebrate Bantanjang 5 votes nga winé the other independent keneen gaa ngi am 100 plus you know. So if there wasn't 2 candidates, you lose. So of course that place is not your area. Fofu do meuna wax ne yow Bantanjang ward fo ñi NPP ñoo fa nekk. You know, in as much as you win, it's one thing to be announced a winner, but it's another thing ndax am nga that support. And how do you come to, you know, win that election? How do you come to be announced the winner? You know, lolu yep fo nga calculate ko. And going towards the 2026, a lot of things would change. Definitely we will call for them because what we are going to advocate, more so me, what we are going to advocate is, you know, mansuma gingne, you know, jawndingul iko jawndingul ka denni ye jawba kele. You understand? You know, this opposition, opposition la why Lingwara said what we are going to inject in each other. You know what? Du fekkee ne réew mi moo ñu itel réew mi nu moo demee with Adama, if we want to help Adama nañ fexe mu génna mu randu moo gën si réew mi nekkul ne loolu is a business of UDP alone. Réew mi su yaaxoo réew mi si prices si high and it's for everybody. It's high for everybody. If there is insecurity, most of the people who are dying, most of the people who feel they have no hope, most of the youngs, the youngsters, they are the cream of society. Nyaka hope, si réew mi, they feel they would have to just go out in the seas to go and die there. You cannot say all those people are opposition children, all those people are UDP children. Gambians lang. Loolu dafa war a nekk soxla ñëpp mu metti ñëpp mu naxari ñëpp. How can we remedy that? We have to put hope into the people. If that is the case, why not the opposition come together and see? No, for a contract of 5 years, nañ leen sànni suñ difference. We are in opposition, but we are opposing this incumbent. So as a campaign manager, ndax yow ngi wax ci loolu yaa ngi liggéey ci loolu pour gis ne yow sa parti bi si boppam sooke na ko maanaam initiate nga ko. No, lima wax ne moom that's what I'm going to advocate for. We have time for that. All right. I know my party, I'm not personally engaged in that. My party have a team that is doing that engagement. But that is, as a campaign manager, that's what I'm going to advocate. Okay. Because I'm not seeing none of these oppositions as enemies. They are buddies. Because lima gis foog naa ne yaakaar bi ma gis ne lima gis loolu lañ gis. You know? And I'm happy with it. I want them to stand on their foot. Ñu dem fi ma mën a dugga mun naa am ñoom mu mën a dugga foofu. That's what I want. waaye ñu dem ba suñ demee ba waxtu bi jot pour ñu war a génne ñu seet naka la ñu ñëwee in a contract pour génnee kii 5 years ñu seet anybody we put in there is a contract of 5 years. All right. Finally ma dem si panelist because ñu ngi waaj a jeexal ndax a coalition
moo fi ma jàpp nga ne bu amut individual comme parti si wala just parti si nii mun nañoo génne fi président maanaam parti bu ne taxaw ndax mun na fi génne président. ok am naa yaakaar si loolu. waaye suma itee ak li ma bugga mooy some sort of a coalition. Some coalition. You know, I'm not foreseeing all of them coming together. So, do you entertain any coalition? They will say UDP will not lead it, or the flag bearer will not come from UDP. Sorry? Do you entertain any coalition? Your party leader will not lead it. Why not? If Sunyo Watan, so they're now Watan for something. Why not? You have to entertain anything that is coming from anybody. Man ma buga ñu ñëw together. Duma ne su ñëw together yow li do wax li. No, but not just entertaining, but maybe even accepting it. Dina entertain watan bi. Suñu watané, you know, even if suma man I have a belief ne even su fekkene lima buga I should be able to convince you to accept that. Su fekkene du sa buga sa. You know, I believe in all those things tamit. Léegi di nga nangu loo xam ne du sa buga waaye dañ naa nangu loo because of certain things and then you will go on that. No, nit da nga principle based on those principles I want to be su waxtaan amutee rek doole mën a déggoo si loolu. So you know, can you sell your candidate because Karafa moom he cannot sell him that is why mu step aside. Can I sell Ousseynou? Yes. Man gisuma fi when I say it gisuma fi benn candidate boo xam ne is more sellable than Ousseynou. Gisuma ko. Okay. Because dama xam. Then will you accept? Dama xam looy seet si candidate. Looy seet si candidate. I'm not saying lu ma xam si moom. And man nu ma ko gisee nu ma ko xamee ñëpp bàyyi foofu noonu lañ koo gisee. I'm not saying that. waaye pour jaay ko. I think he's more sellable than any other person. All right. If you would come with anything, that is also talkable and debatable. All right. Si yow laay jeexale ba damay ñëw si panel si Mr Cham ndax coalition bu taxawee loolu du doon lu leen fii lu fi jëlee yow sa nguur. Garmi parce que ñi lu ma leen gisee ni ñu ngi ci waajtaay te ñu ne dégg yaa ko gis mu ne am nañ time. Actually des na about 10 months wala sax lu ko waaw 10 months yoo xam ne war nañoo pour dem ci élection so lu ne xaj na fi tey ñu ngee togg coalition ndax yéen tamit doo leen toog rek ne wiit ngeen ak kayaaf ak bantañang rek bëgg a tëdd nag toog ne waaw bi sax ngeen dem Dubai Brufut Dubai dallu bañ a campagne bañ a dem fenn wala doo leen def loolu. Garmi fu maa njëkkee mooy ne ñun amul kenn ku wax ci ñun fii nii ne gouverneur bi loi bi allow na ko pour mu def open politics kenn ku wax loolu si ñun fii nii su nekkee ne am na ku ko wax mais bi ñoom si ngelaw bi leen ko déggee waaye jógee wut si suma gémmiñ man te secondly non continuel bugguma laa dog loolu nga ma doon def bugguma laa dog wante yow sa boppa yaa ne président baa ko appoint politicien la so nga ñëwaat léegi tontu nga sa boppa léegi. all right yeah Garmi lu ma wax mooy ne gouverneur bi is a political appointment waaye amul fenn fu ma wax ne gouverneur bi dafa war a involve in open politics. section 212 dafa daxaat gouverneur siifoo alkaalo. non lan mooy sarta yaa ngi yaaxa debate non wala discussion because yow yaa ne sooy wax kenn bëgguloo kenn dog la non listen my brother da nga war a déglu nit ñi because yow nga ne bëgguloo kenn dog la nit ñi dañ la respect ñu rek please. But the work, the TOR. We agree. That is the TOR. And that's what I'm talking about. TOR, the appointment. These are that is it. And we are talking of the TOR, term of reference. Yeah, please. What you should do in office. Yeah. Xam nga kii nii dafa wax ne bëggut kenn dog ko. waaye léegi mu ngi dog nit ñi. non dog so understand nga. moom mooy ges bi moom mooy ges bi. xamoon rules yi. waaye ges nga mun nga koo dog yow ges nga. yow ganam nga sax yow ganam nga. su ma jàll la waaye dafa yow ganam nga. understand nga. dama bëgg a leeral ne. amul fenn fu ma wax ne. Governor bi dafa war a involve in open politics. su nekkee ne loolu am na ku ko wax si ngelaw gi leen ko wax. yow yaa ko wax he is politically appointed
waaye amut fenn fu ma wax ne dafa war a involve in open politics ñaareel bi non man saa yi moom moo mën a moom kay bi ma gisee rek commencé kërub karab ñaareel bi bàyyi ko mu dem man laajte naa sax fii nii ma ne nañ ma woon any vidéo foo xam ne gouverneur bi taxaw na di def open politics as evidence wanuñ ma ko gouverneur bi tey su nekkee ne tey opposition bi dem nañ ci region am na right pour mu welcome leen su fa ruling party demee am na right pour mu welcome leen. at the office. soo amee sa political. si office. waaye du ko kër tu kër. si office campagne la suma brother. caam political campaign. accept the realities. non but da nga gis ko kan we listen to each other. man ñi gis ko. man ko fa duga house kër tu kër. man Mr. Cham. Can we listen to each other? Garmi. Garmi. No, man waxuma ko yàgg na fi. Is that right? Garmi. Is that correct? Loolu is illegal. Section 212 dafa daxal loolu. That is illegal. moom nekku fa. nan laaj ku fa nekk nan laaj boosam ki fa nekk. Is that correct? Because favor would direct them to get Yeah, man I'm not asking about that favor na party. Section 212 daf ko daxa is illegal. It's a political office. It's a political office. Let me put it It's not a political loo xamante ni c'est political office. What time will I calculate correct? Ndax sàcc baax. Du benn sax. Yow li nga wax sàcc ak example. Yeah, man I want to ask something mooy. Ndax governor Mr. Cham ndax governor is allowed to campaign. It's illegal. Section 212 daf ko daxa. Garmi. Garmi. Okay, man alright. suma wax ne gouverneur bi dañ ko allow pour mu campagne. moo seefoo ak alkali yi. lu ma la laaj mooy lan mooy campagne Garmi. House to house du campaign. dugal ko tu kër si campagne house to house rek Garmi. Okay, all right. During campaign period. I mean, what are you talking about? Wait, during campaign period, we are in a campaign period. He is with the entourage. You are telling me what are you talking about? Okay. All right. ñun xam nañ ne. We spoke to the minister. I'm standing when Which minister? The Minister Keta. Okay. I was standing. He was in hand with the chief of Kayaf. Jahapa loxo nii. Kër boobu lañ jëkka nekka. Landing suñ chairman. Laaj ko. Oh, Mr. Keta. Freeman Suti, I'm the chairman. Oh, Landing, you know. So are you here for campaign? Yes, I'm here for campaign. Yes. which is illegal. dafa laa wane NPP ñoom respect on rule of law. He is giving you evidence. With the chief. With the chief. lu ñu fekkee ay nit fekkee ko. Garmi. At the meeting. At their meeting, I was there. Don't video. Alkana you record video. Alkana record. They said let them not record certain things. ku leen xam ne suñ gisoon ministre di campagne openly ndikoon Gambia yëpp dinañ ko gis. because buñ demee Medina Kayaf ñu block leen ñëpp gis nañ vidéo si loolu was clear ne am nañu youth yu génna ne duñ leen bàyyi ñu dugal loolu ñëpp gis nañ ko. Is that right? No, it's not right. I'm not saying that it's right. No, I'm just asking you. No, I'm responding. Man la ne I'm not saying that it's right. Okay. waaye dama la bëgg a wax ne suñu amoon evidence lu gars yi di wax nii ni koon Gambia yëpp nañ ko xam. Secondly, commissioner su jógee si guddi di wër si biir region bi ban loi moo ne commissioner amul right pour wër si biir region bi. Si time campaign. non ma ne. waaye Cham yow nag. ban loi moo wax ne commissioner bi amul right pour dugga si region bi pour wër. as commissioner of police in that particular region. kër muy house to house di campagne. yow da nga gis commissioner fu mu dugga si nit ñi gis nañ ko waay di campagne. Cham yow xam nga sa gars yi ni ñu campagne amuñ agenda amuñ policy amuñ programme. police commissioner laaj ko wala nga laaj wala xam nga Garmi man I am very much surprised. I am very much surprised because man yaakaar naa ne suñ police bi war nañ leen a respect. because yow soo taxawee ngay allege a commissioner ne dafa dugga house to house di campagne without any evidence. Anyway loolu is disrespectful to our police. man duma sori si wax boobu noonu. ñaareel bi suñ ñëwee si wàlli lu ñu laajte mooy coalition bu ñu nekk di wax nii ñun Garmi dañu am a coalition te coalition bu ñu am xam nañ ne is the biggest coalition as far as Gambian politics is concerned te coalition boobu noonu depuis bu ñu ko formé ak léegi amul benn political party boo xam ne bokk na si coalition boobu boo xam ne tey is dissatisfied with our alliance tey ñëpp ñu ngay génn di wane seen commitment GMC towards GMC ban GMC kii naka la no GMC is with us
kii. May Amat Fati. May Amat Fati moom génnoon non dafa ñëwaat. No, May is with us. May génnoon na. No, May is with us. No, he is bad. No, May is with us. No, May in 2021 he was not with us. May was part of the coalition in 2016. In 2021 May was no, not listen. with you, Mr. Cham. Alliance bu ñu woon si position am. waaw non waaye nekkutoon ak ñoom. Garmi yow yaa ngi miss Garmi yaa ngi miss point. I'm not missing the point de. No, allow me. Man attend naa delu rek a political conference. No, déglu ma boo xam ne May was there. Let me help you. Forming an alliance boo xam ne Dr. Cissé. Can you allow me to help you? Can you allow me to help me? So May was not part of. Can you allow me to help you? No, 2021 laa wax. No kii moo ne no delu rek Mr. Dia. non li ma wax dëgg biñ ko kii moo ne génnee si position one thing after politically dafa ñëw ally with them suñu alliance bi after mu génnaat kenn koo xam ne wane na dissatisfaction alliance bu la kan Cham alliance bu mu laa wax 2021 la nekk. May was not waaw May bokku fa. No, nekku fa woon exactly. Garmi you are missing my point. What is your point? Alliance boo laa wax waxuma la 2016 coalition. Then alliance bu lu ma laa wax mooy 2021 lañ form alliance bi. waaw and May was not part of the alliance. No, loolu laa wax. He was good. So loolu he was in. He was not there. Garmi you are not getting my point. No Cham lu mu bëgg a wax bu mu boole seen alliance bi 2021 la starté. waaw ba tey nii soo déglu May bokku ci seen benn am victory boole boo xam ne am ngeen ko mais bi xanaa bu passé ni kayaaf. lu ma laa wax mooy. dama leen ne depuis bu ñu formé moom amagul fa lu ko war a neex foofu ak lu ko war a naqari foofu. Garmi you are not listening. waaw ok ma ne la de. dégluwut non am listening de Garmi da nga miss the point lu ma la wax mooy. depuis NPP form. so moom bokku si. NPP was formed in 2019 2018 2021. That's correct. so depuis bu ñu ko formé ak léegi. partis yi nga xam ne ñëw nañ ñu form an alliance. yooyu laa la wax ne amul benn parti bu si génn. waxuma la in 2016 lu xewoon loolu passé na. that was a coalition. waaye bu ñu formé alliance kenn wane si lu ko naxari tamit. pardon nga ne kenn wane si lu ko naxari. déedéet ma ne la amul kenn koo xam ne génn na wane ne. man I am not satisfied with this alliance. damaa génn as a party. tey ñun ñëpp ñu ngi ànd together. ñu ngi am benn direction ñu ngi am benn focus. mooy ne. in 2026 benn candidate lañ am mooy His Excellency président Adama Barrow. te moom lañ war a delloo State House. Garmi gis nga am na loo xam ne is not logical soo ñëwee nga toog fii nii nga ne because of ne state minister dem na si election bi because of ne governor dugga na si kër jàmbur because of commissioner dugga na si kër jàmbur moo tax ñun ñu ñàkk elections. loolu dafa mel ni you are not respecting your opponents because ñoom. am na places yu bëri yoo xam ne ñoom win nañ ko fii nii te musuñ ta wax loolu because ñoom bu ñu demee Massembe. you missed the point. non bu ñu demee Massembe. no I didn't say that's the reason. I didn't say that's the reason we lose election. When you ask when the election was free and fair. I say well the election I wouldn't say it wasn't fair. The NPP they won. But there are things that happen that are not nice, that are not. Wow, you are taking my time. I didn't say no. Foog nga wax loo xam ne. You wax loo xam ne understand loo ko or something. Okay. You know wax loo xam ne. I agree. You know lu ma wax mooy. ñoom suñu winee duñ mus a génn a complain ne state minister dem na place sangam governor dem na fii nii kii dem na fii. waaye once they lose dinañ ut all excuses. No, after the Massembe by election, ñoom ñoo win waaye complain nañ lool. ma ne they have never complained about that. amuloo fen foo gis they did. amuloo fen foo gis koo xam ne taxaw na wax ne ñun suñ victory bii nii deserve ko dañ kontaan ñu congratulate leen as the ruling party ñu accept ne ñoom ñoo gagné. ñun tamit su yàlla defee ñu gagné nañ nangu ne Gambien si ñoo decide. ñoom nangu nañ. waaw soo si kaw loolu. su nekkee ne nangu nga ba congratulate kooku noonu. warloo ñëwaat di jéem a tilimal victory bi. because lu kay di jéem a def nii. pour tilimal suñ victory bi la. waaye ñoom mënuñ ta tilimal suñ victory bi because ñun xam nañ lu ñu def. te xam nañ suñ jubluwaay xam nañ suñ bugga bugga. te Gambien si óolu nañ. suñ government. ak suñ alliance bi nga xam ne ñoom lañ àndal. soo ñëwee tey si wàlli naka fooñ yi non Garmi waxaaguma dara suma time bi ñoom ñoo ko use comme jeex soo ñëwee si wàlli fooñ yi was not our shit before it was not our shit. te foofu sa hostile ground la pour yéen. it was a hostile ground for NPP. tey su nekkee ne yàlla def na ñoom ñu am ñaari candidate emut si ñaari candidate yooyu noonu déedéet comme like opposition bi laa miin am na ñaari candidate waaye emut foofu noonu all the other opposition parties yëpp
ñu ñëw together. No, I think that wala yeen GDC dañ fa nekkoon. I think it was only UDP. waaye almaami jiba taxaw na mu ne Mama Kandeh yónnee na leen xaalis pour jàppale leen ci élection bi. So obviously am na ñoo xam ne ñëw nañ openly ñoom seen party leader ku mu wax dem na foofu noonu wane ne they are supporting the candidate of Noto Alliance. ñu yónnee fa ay nit ñoo xam ne from the opposition camp ñoom ñëpp ñu dem wane seen doole def lu nekk pour ñu jàkka toogu boobu noonu tey suñu yàlla mayee victory foofu noonu even su nekkee ne one vote la sax ñun we appreciate it lu tax ñu appreciate ko mooy ne ñun yàgga nee naa waxtaan ak nit yi fooñ yi pour ñu xam ne président Adama Barrow dafa am interest yi fooñ yi te message boobu noonu léegi waa fooñ yi ñu ngi ko commencé di gëm te ñu ngi ko commencé di jënd te ñu ngi ko commencé di gis moo tax tey ñu am di shift from ki nga xam ne moo fa nekkoon si parti bu mu jógee tey ñu am NPP candidate in Fonyi Bantanyang ward coming towards the Alkalo issue man awma benn official statement bu ma gis fu ñu wax ne alkali boobu noonu dañ ko daaxa gis nga UDP seen tactics yi ñun xam nañ seen tactics yi because gis nañ time election su dee jege ODS su dee génn wax yu ñu dee wax lu nekk nga dee dégga waaye man yooyu du ma si dugga because it's not important man su nekkoon ne gis naa any official statement boo xam ne dafa jógee from the office of the governor buy wane ne alkali bi daaxa nañ ko ni kon I would believe the story because tey su nekkee ne governor bi dañ daaxa alkali dañ ko dee release officially bi na ne alkali bi daaxa nañ ko te dinañ ko jox a letter buy indicate ne kii génne nañ ko si position bu mu nekka gis nga Garmi Gambian si soo gisee Amat Ba moom confirm na daaxa na ko ba wax na président Barrow sax daaxa na ko déedéet loolu yëpp they are stories waaye amul fenn foo xam ne yow lu ma la wax ni déedéet ma ne loolu yëpp they are stories lu ma la wax mooy man gisuma benn official statement laa la wax Amat Ba moom wax na président ma ne Garmi waxuma la waaye confirm Garmi you have to listen to me Garmi lu ma wax mooy daaxa nañ ko te replace nañ ko Garmi lu ma wax mooy gisuma man laa la wax man Ablaye Thiam gisuma benn official statement buy wane ne alkali boobu daaxa nañ ko su ma ko gisoon dinaa si doon mun a comment waaye man gisuma loolu noonu soo ñun as NPP ak coalition bu ñu àndal ñun gëm nañ ne opposition bi tey suñu waxee ne sax dañu form coalition boobu will not be realistic in the first place because tey gis nga Garmi buñ naxante gis nga ñoom soo leen laajee lu leen arrangé dinañ si wax ba gii waaye soo leen laajee lu leen arrangé wut dinañ divert wax bi ba egga fu ñu bugg a dem because in the first place tey UMC ak UDP suñu waxee ne dañu ñëw together loolu xanaa soo ko waxee xale buy dox si mbedd bi sax du la gëm because dina xam ne xam nga booy bi daf dee gis nga booy bi nii si bi non déglu ma gis nga waaw bàyyi ma gis nga kii nii daf dee contradict boppam in a sense mu ne mooy moom si boppam moo toog fii mu ne opposition bi dañu war a unite koto Dudu Dia laaj ko naka leen war a unite te yéen tey ñii ñu ngay demee nii ñii ñu ngay demee nii xam nga lan la wax on this xaaral ma jeexal dama ko bëgg xam nga su nekkoon ne opposition bi dañ bëgg a unite in the first place Talib is from a opposition party mu ne kooku noonu candidate boobu noonu non listen rek non déglu ma rek dama la bëgg a wax lu tax ma believe ne opposition bi cannot unite loolu laa la bëgg a wax because Talib si political party la nekka mu dem ba si biir mu gis ne candidate boobu is not sellable te loolu noonu man waxuma ko kii moo ko fi wax naka Karafa Sonko ñoom ñu génn ñu form their own movement kon tey suñ la waxee ne ñaari candidate yooyu noonu dinañ ñëwaat together comme ni sa boss def rek comme ni Adama Barrow def rek ñu unite pour for the common interest of the country number one loolu amul soo xoolee tey GDC Mama Kandeh xam nga ne du nangu lawyer Ousseynou Dabo jiite ko loolu du mun a am Essa Fall taxaw na moom maa ngi xaar ba mu def coalition Essa Fall UDP dinaa ko fiya Essa Fall taxaw na mu ne moom he is the best candidate among all the opposition leaders so obviously pour tey ñu bañ a nax nit ñi nañ wax nit ñi dëgg foog naa yow da nga réer nañ wax nit ñi dëgg
all of you this opposition alliance opposed you. You have you hamulen dara munulen dara. They all at some point they came. The candidate is not sellable. But at some point you can agree. It's not sellable. So maybe for example opposition bi dinañ mëna anda maybe su nekkee ne tey maybe su nekkee ne tey sa FDN ka fi di wiri wara jaar because you know they leen mëne may chance ma wax lu ma wax lu ma fay duga am lu wax wa amana please because ma wax ko wul leen la xam moy ne tey su nekkee ne lawyer Isenu Dabo mo nekk ñi seen candidate UMC yaa ngi repeat boy ak UDP te ñoom ñoo ko wax seen campagne manager moo toog fii wax ko Essa Ndeye Fall mu ne moom he is the best candidate among all these people moo ko waxal boppam Mama Kandeh si boppam wax na ne moom du musa àndaate UDP si kaw àdduna kon tey su nekkee ne ñu ne dafa wax no after the mayoral election they got information so obviously there is no way Gambian si gëm ne opposition bi dina ñëw together for the common goal of this country loolu mënta am ñun nag as the ruling party we are doing what is expected of us ñu ngi indi courant ñu ngi indi ndox ñu ngi def li nga xam ne loolu la ñu sant réew mi obviously kon Gambian si foog ñu continuer di trust NPP loolu moo xew foo ñi te moo xew kiyam thank you Mr Dieng comme ni ko kii waxee xam nga waara ma laaj non say boy boo ñëwee fooñ loolu naa leen ko laaj yéen non sa waa ji boy ok boo ñëwee fooñ garmi moo fi aw boo ñëwee fooñ yéen da ngeen di wax ñu jël yoo leen di déglul boy Cham déglul soo ñëwee fooñ président bi dafa win foofu candidate président dafa win foofu te xam nga ni foofu noonu hostile ground la for NPP président Barrow since mu nekk président lu mu gagné fooñi bariwut fekkee sax mus na am non musta am good so te mu am fa lii ndax loolu tamit waru leen a jaaxal yéen opposition bi ndax yéen a ngi koy bàyyi xel even five comme nu ko Mr Mane waxee 5 vote different but even margin fekkoon 1 vote la sax waaye ne ne président bi win na foofu rek loolu waru leen nag jaaxal tamit ak nu ngeen di waxee ne président bi noonu nit ñi garmi gis na loolu warta jaaxal the last presidential win na 3 regions out of 5 si fooñi 2021 okay wow for the presidential we mean the councilors yi ak député yi so li ma nekk di wax mooy election bi nii nekkul election buy determine presidential election li local council election one of the lowest of election ba pare nekkul election boo xam ne time local government election yow yaa xam politics gis nañ fi doy council is grassroots politics gis naa moom contrôleur sa waa ji may ko yow maa ngi wax yaa ngi maa dog foog nga may ma because man su ma commencé behavior bi nga def xam nga du ma la bàyyi waaye council is grassroots politics you have to accept that may la lowest of politics déglu ma li bàyyi election the most important election la listen may ko please may ko li ma wax mooy election bi nii bàyyi election bokk na si election yoo xam ne vote apathy bi nekk ko fa soo seetee number of registered voters ak ñi gën a sànni carte sax motu 20 or 25% out of ñi ngay register in the entire world so daf laa woon rek ne lii determine election bi war a ñëw for the presidency lii local government election la Gambien yi ba léegi ñu ngi wax nguur gi ne gis nañ ne mburu ngi yaagaa yokku dara wàccu gis nañ fi commodity si nu mu demee so loolu dafa affect the ruling party su election yi présidentielle am waree ñëw gis nañ fi ban Gambien ngaa taxawal garmi presidential election bii ñëw mu ne la Adama Barrow liggéey na. non ndax loolu li nga wax ni make na sense bu fekkee ne ku la mostu votal comme nekkul woon fa bàyyi élection bu am nii nekkul yaa ko moomoon. loolu moo tax ma ne mu ñëw génne fa ko even bu fekkee two people ñëw vote sax. soo ma dégloo rek di nga understand. yaa understand naa li nga wax de. soo ma dégloo soo checkee popular vote si sax ñoom amul majority soo boolee opposition yi lu ñu am. non waaye non c'est vrai. nan dama la expliquer dañ bëgg a def analysis. two independent candidates xaaral ma ñëw soo defee di overall analysis of election bi. nga check popular votes. NPP soo checkee popular votes yi opposition bi lañ gën a sànnil ni ki NPP. that's right waaye NPP moo win. déglu Garmi bàyyi ma daaneel Garmi let me land da nga bëgg ma analyse. bàyyi ma analyse lan Mr so en fait ni nga ñëwee moo tax ma demee la si boor boobu. parce que wax naa la ne élection bi mënut a détermine presidential election. Exactly. because Gambien yi
xalaatuñ by election bi war a détermine ñoom seen ne kii mooy NPP bi neen election bi foo ñi rek dañ leen war a sànnil président. That is not the reality on the ground. We are saying Masambe defeat was a yellow card to the ruling party. ma ne la déglu ma. And the red card is coming. xam nga man dégguloo ma explain lu. popular vote sax moo amul si Gambian politics. maa ngi wax opposition bi. But I'm speaking on my own opinion. All right. How I understand Gambian politics. All right, Mr. Jang. So li ma la explain li ma bëgg the floor is all yours. No, you don't give me any space. I give you all this space. yow may loo ma wax. by election bi nekk election bu gën a wér si election mu election boo xam ne sànni woon nañ ko jamonoy campagne mu passé nit ki tukki wala mu dee wala mu feebar mën a toto yore mandat bi ñu ko jox ñu ooyaat bi ñu pour ñu sànni waat kar waaw ñu si bëri luñ dee am appétit pour dina dem sànni true su fekkee ne gox bi ñetti junne nit lañ fa registré ñuy sànni kata du passé junne wala du passé lu mat juróom-ñeenti téeméer léegi su fekkee ne NPP ñoom wan na leen ne ñoom am nañ doole bi ne ñoom di leen win election yi 2026 xam nga ban façon analysis nga def da ngaa seet candidat yi nga xam ne ñoo taxaw si gox bi ñaata ñoo sànni opposition bi ñaata ñoo sànni loolu parti soo ko cegee opposition bi ñoo leen dóor wañu comme popular vote lu opposition bi am soo boolee candidat si taxaw NPP is far above lan la NPP am moo la waxoon ne opposition bi suñu defee coalition dañ leen dóor NPP ba bëri leen politique la nekk di wax ni léegi soo ñëwee si présidential election dafa ubbee amaanaa gox bi ñoom dañ leen fa naxee comme ni ñu defee politics intimidation and deception. Garmi si bi waxu fi dara. déglu ma bàyyi ma man àggale li ma. ñun lu ñu am fële rek. ñu ngi rawee UDP 340 votes. may ko please soo boolee lu gaay am fii nii. ñu fële 340 votes la ñu rawee gaay. Kayaf. waaw may ko please. non Garmi dama bëgg a wax nii rek ñun 340 votes lañ am fële. beneen parti bi 100 and something votes lañ am fii nii. ñun 340 votes lañ am. I don't want you to help him. leen rawee UDP in Kayaf. allow him to waaw waxal lay wax may good sense. leneen li ma wax may good sense su fekkee ne Kayaf ñaari candidate sin sànnil kata soo boolee popular vote si gars yi am is way above lan la NPP am so su fekkee ne dañ doon check popular vote opposition bi moo wit Kayaf ñaari candidate la di ak fii nii sax nuñ ko dee waxaatee Kayaf ñaari leneen li ma see yokkam mooy popular vote si doesn't go to the NPP the ruling party yow 5 votes nga rawee of course it goes to us yeneen ñaari candidate soo boolee li ñu am yëpp is far above what NPP am so doo mën a ñëw tey nga ne loolu da nga ko mën a use pour determine what will happen in the presidential election ba pare lan lañ war a laajte Gambien yi pour ñu jox la second mandate mooy Barrow ñaata la fekk kilo ndawal 175 te ko kilo ndawal ñaata la 475 badoola bi mënu koo afford police bi mënu koo afford immigration bi mënu koo afford maçon bi mënu koo afford ñaawkat bi mënu koo afford bidongi diwlin mu ngi ko fekk $800 $825 te bidongi diwlin ñaata la 2000 plus maçon bi mënu koo afford taxi driver bi mënu koo afford nurse bi si lopitaan bi mënu koo afford ñaawkat bi mënu koo afford la wonte ni kat these are the realities on the ground nga ñëw cash power nga yokk ñaata percent so daan jënd $100 yi muy laa yóbbu 24 hours 12 hours mu ne tum 40% VAT lañ ci dee génnee tax yow nga ne yow yaa ngi liggéey Gambie dina la jox second mandate nañ leen come to the realities. ok mbiru coalition tamit because maa ngi ñëw mais ma rek ma ñëw gar mi mais ma rek ma ñëw leneen li ma see bëgg a yokka leneen li ma bëgg nga understand mooy buñ fàtte kañ la démba sax ba tey fàtte di war a am gis nga Barrow su toppee ba kenam bi dina ko dugal si jàkka bu mu bëggutoon a julee soo gisee ma wax la loolu audit report bi naka la demee $5 billion yoo xam ne day am accounted fa xamul fan la ko nguuram dugal mun naa war nit ñi éducation la ko dugal health wala transport wala fan. booy waxal ci élection ana xaalis bi si élection bi laay wax. yow sax mais moo laa woon ne 2026. dëkk bi dina am président boys ba pare moom mu ngeen naan coalition UDP UMC doy GDC duñ mun a ànd yow foo demee ba war a coalition APRC. bu faa Bakary tam mu ngi jaata. yow war ngaa wax kenn kan moo war a join kenn ak kan moo war a join kenn Sidi Ndiaye def ton Gambie ni to refugee nga defaa ñu ni coalition yow nga ne any other political party war ta defaa kenn coalition si naka lañu ko dee waxatee docteur Ismaila Cissé lan la fi waxut Adama Barrow amut mu ne président bi he is clueless jàngam soriwul understand things te anam mu information minister ndax li ma wax ni lu am la wala du nekkul lu am ndax opposition bi ngàññewante neen façon ngàññewante yi so daf laa won ne ñoom li ñoo tiit lu ñoo ragal opposition bi dinañ ko def. su bés bi jotee. non ñun amuñu ñu tiit de di leen put suñu différence yi aside. te moom xam na ne opposition yi fi nekk tey utee naa suitcase opposition yi defal coalition
su passé NRP ñun nama limal ban opposition moom moo ko toppa moom bu am député wala bu am ay councilors nama limal kenn yow ay sukkis ñoo la toppa ñoo xam ne soo leen amee rali sa ñaari gele-gele benn gele-gele la ñu GMC soo man yow doo ñëw di ñu wax ñun politique moo doxee dafa nax boppam ki mën a yow xam ne politique doxee so yow coalition yow sa bopp rek nga fi nax coalition bi yow ne coalition you will put your differences aside ma ne la ok so ndax yéen tamit di ngeen nangu UMC di ngeen nangu am ay coalition boo xam ne papa seen leader bi du ko jiite suñ ban leader waaw moom minus nañu suñ ban leader kii Talib mooy seen leader non gis nga ñun lu nekk mooy seen leader waaw ñun lu nekk dañoo toppa best practice coalition soo ko dee form dafa am sarta yoo dee war a toppa da nga war a créer lu ñoo ooyee joint coalition council soo créé joint coalition council ngeen waxtaan yi ne neen nangatoo su amee ngeen créé seen joint coalition council soo leen créé joint coalition council da ngeen a dem xara ma tontu li la laaj yaa ngi di man mun naa laaj ji man waay bàyyi ma continuer man maay borom kër gi waaw léegi yaay borom kër gi léegi njaate gi gar bi wax ko mu tontu lu la ko laaj ñeneen ñi dañ war a wax right ok yow kay yow pare nga si li nga doon def bàyyi ma àggale ok àggale leneen li ma bëgg nga understand mooy da nga ne coalition bi ndax su fekkee ne Talib lañ jiital comme li nga la tee Mr Mani su fekkee ne jiitaluñ Talib ndax dinañ join coalition muy similar question bi nga ko la tee ndax suñ jiitalu Daabor ñoom dinañ join dama la bëgg a expliquer la coalition dafa am sarta yu mu dee doxee waaw numbers matters it matters because loo gis nomba la kon li ma bëgg nga understand mooy kon kay obviously UDP mooy jiite non UDP bàyyi ma àgga gar bi yërëmal sama waa ji waay yërëm ko léegi gar bi bàyyi ma àggali dafa bëgg a tontu di gaaw rek yërëmal sama waa ji waay ok gis naa ne tey moo ruum parti bi la tey moo loolu laa gis bàyyi ma tontu li ma wax mooy li dafa important li ma wax ne dafa is very 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 important I know li ma wax mooy su fekkee ne parti yi dañu war a come into a coalition agreement benn parti du bëgg mu indi candidat am nga ne ko ku di jiitu bot nangutoo moo de su ñoom coalition parti si suñ toogee ñu agree ne dañoo form a coalition lii dee happen mooy dañ dee create li ñu a joint coalition council suñ créé da joint coalition council ñoomi neen ñooy nangu ne dañoo dem appoint o ñu jël nit si biti koo xam ne independent individual la mu nekk di chairman of that joint coalition council then parties yi nga xam ne dañ bokk si coalition bi ñoom dañ dee am seen representative in that council ñooñu ñooy toog ñu d'accord ndax ñoom presidential election rek la ñoo dem ñu tasaaroo wala dañoo continuer to di parliamentary dem local government ndax lan la ñoo def ñoom ñooy toog di design that framework suñu amee nangu toog dañ suñu paree parti bu si nekk tànn delegates sa candidat taxaw ñeen sànni ñu tànn kan mooy jiitee joint coalition council man loolu laa understand mooy di best practice of naka lañ dee créer coalition bot beneen yoon bu nit bugg a créer ñun de ñun parti lañ bot ñun duñ dem join keneen koo xamante ne ni tooguñu waxtaan ba d'accord ba nangutoo bii am ñu créer joint coalition council war a am suñ candidat buy war a ñëw taxaw na de UMC ñu tànn kan mooy jiitee tat coalition nga ne yow yaay jiite te toogul waxtaan loolu ñun duñ bokk si façon yi waxtaan yooyu duñ si bokk sax because ñun political parti lépp dañ nekk di register very soon dinañ ñu jox suñ registration dinañ approve suñ registration application bi suñ ko approve tamit am nañ right pour run on the independent ticket all the structures so I want to ask yow fàttali nga ma I want to ask about that because they will not forgive me if I don't ask it mooy ñu ne dañ wax ne Talib must resign officially from UDP ñu doog a approve seen that registration ba léegi mu ngi approve waaye there's rumors about it is that right dinaa bëgg a def leeral Talib Ahmed Bensouda individual la UMC is an institution is an institution non demagul congress bay tànnal leader déglu ma gar mi dama bëgg nit ñi ñu understand IEC amul fenn fu mu ñu bindalee non I just actual loolu la bëgg leeral non waaye parti Talib su resigné dafa ñàkk a toog su resigné dafa ñàkk a mayor I think that's part of the IEC si seen lettre bi dañ ne kii moo ko jiite kii mooy parti maa ngi ñëw so leen ko bàyyee di ngeen laan ok voilà please laan mooy dem li ma nekk di explain mooy ñun suñu interim committee bi dem na yéen a ngi politique ante suma plateforme ñaari campagne manager kii nuñ ko dee waxtee gar mi ñun select nañ suñu interim committee boo xam ne 10 membres la submit nañ ko ok so Talib moo nekk leader bi non ban Talib moo nekk leader
Talib Congress moo ko war a tànn ñun ñoo créé suñu own interim committee boo xam ne moom la use pour war a register this political party. but su fekkee ne dem na ba nga xamante ne ni ñoom dañ bugg a wax ne for exemple ñun mi nga xamante ne suñu tur yi ñu ngi ci ñu ne ñun resign ñun ñëpp dañuy resign kenn suñu resigné ñi nekk si biir except Talib xaaral ma ñëw ñi nekk si biir liste boobu noonu kenn individuals yooyu ñëpp dañuy resign but Talib resign ndax ñun man maa la wax ne Talib dafa nekk si biir yeah he's there yeah yow sa xalaat Talib is there sa xalaat nga nekk di yow tamit man xam naa man xam naa la suñ movement loolu is astafurlah I don't want to say that because of maybe it's a public document man xam naa ne gis naa ko and then Talib is there su si nekkee sax waaw and he is there lan moo ko baax from man what I ask is ndax that's true non déglu dama bëgg a clear lii rek pour ñu jàll very good loolu rek laa bëgg a dégg that's true amut good so that's fine loolu amut loolu rek laa bëggoon a xam because su amoon ay si dina ñu bind because loolu la régulation si wax waaw good ay si bindu ñu di ñu wax ne diw resign Talib dafa resign from the party no from the position not from the party from the position he resigned ana letter bi okay all right that's loolu leer na Mr. Cham xamuloo si dara kii moom mooy nekk ak Talib waaye gis nañ loolu xamuloo si dara Mr. Cham léegi ñu ñëw si wax nga ñu ngi wax waxi coalition dégg nga Mr. Mané lu mu wax Mr. Cham moom mooy lu mu analyser mbir yi comme victoire bi nekkul loo xam ne lu ñu war a tiit la pour si président bi waaye nag ñoom moom it he is calling for togetherness maanaam opposition bi ñoom ñu nekk benn pour coalition ak nangam waaye xam nga mbiru coalition nu mu la ko waxee wax nañ ko fi waxaat ko fi te xam naa dinañ continuer di ko waxaat because of ba léegi mënaguñoo gis nan lañ koo formé ku nekk ngee wax ne nii la wala nele la ku nekk ngee gis namit suma leader moom moo ko war a lead waaye fooguma tamit bu nit ñi honeste coalition numbers matter of course waaw numbers matter so nag lañ koy waxtaanee kat moo am numbers yi loolu tamit lu ñu war a mën a xool la so anyway yow nan nga gis si coalition yi fii nga bokk but as our panelist nan ngay jàngatee 2026 election yi ñu jëm nii ak situation bi fu mu toll nii lu ñu am 10 wala 11 months la ñu am pour ñu dem ci election ndax opposition bi war naa mën a defarwaat lu mën a tax mu génne fi président Barrow ndax président Barrow mën na fee defarwaat lu mën a tax mu stay fii li jiitu sa bële ñaari laaj nga ma laajoon waaye benn rek laa tontu woon that's fine ma laxas ñaari yëpp li ci jiitu comme nañ analyse li nga xam ne moo xew Bantanjang fooñ xam nga ci bu kayaaf bi boobu laa focus on soo xoolee li xew APRC UDP dañu am long standing rival because bi APRC di nekk ci nguur UDP moo nekkoon di biggest opposition from 96 to date amul opposition bu gën a màgga UDP loolu moom it's in the records lu ñu war a nangu la so rival li bu fa nekka pour APRC UDP laalante daf dee jafe maanaam nañ ànda ñu bokk ñu liggéey because ni ñoo politiquee lii seen taxawaay dafa ute lu bari nañ ko jëlee by election bi nga xam ne moom moo xewoon ni Ñaamina man dama demoon ci gaay GDC bugguma tudda tur kenn si ñoom ma waxtaan ak moom ma ne ko na jokkoo ak suñ njiit Fabakary mu waxtaan ak ñoom pour APRC back leen lu tax ma loolu toogu boobu APRC yàgga nañ fa si suñ nit ñi bari nañ fa stronghold la pour ñun demoon nañ ba identify candidate ñun ko ñu bëggoon a taxawal waaye suñ candidate bi mu ne moom dafa bëgg a taxaw on the NPP ticket léegi bi mu demee primaries winut so foofu la yëpp yaaxoo moo tax ñun APRC taxalawuñ noonu mooy si by election bi bu xewoon ñaamina dama laa jox di connexion lu ici li tax Bantanjang li fa xew mu xew so foog nga connect ko moo tax ma ngi laa jox yëpp fan la dooree en GDC dañ bañoon ñu ne su leen APRC buggee support nañ leen ñoo support waaye ñoom duñ leen contact duñ dem so loolu tax na UDP jóg ñu dem support li nga xam ne mooy GDC is a breakaway from APRC and that history of rivalry malaa ni mu ngi fa dafa tax ñu bari within the GDC ñu shift to the incumbent because APRC candidate bu ñu bëggoon a taal ak ñëpp they were campaigning tam for NPP loolu moo taxoon GDC toogu bu ñu am ñu luus ko daa ñàkk a toogu boobu history dafa repeat boppam the same thing moo ñëwaat happen fooñi Noto Alliance is a breakaway from the APRC and foofu seen stronghold la seen toogu la ñoom ñoo ko yàgga am and foo ñi ñëpp am nañ ne stronghold la pour APRC loolu yàgga na du tey waaye bi UDP ñëwee ne dañoo support dañoo back Noto Alliance create na ñu bari ñu def U-turn boo xam ne they incline to the incumbent instead of like ñoom fi ñu waroon a support sax ñu support ko pour wan la grassroots politique doole bu fa dee am daf dee mun a am impact tey su fekkoon ne NPP luus na Kayaaf mu luus
Bantajang lu ñoo start di wax dañoo ne NPP 2026 dafa daanu dina lose election bi dina ni that's what loolu moom mooy génn ci media bi because gis nañ ko Massembe bi mu fa happen so su winee likewise ñu bari dañoo gis ne dooleem la and loolu daf ko prepare dina ko defar 2026 that's the mindset boo xam ne nit ñi people bi loolu la ñoo develop now soo ñëwee ci alliance Barrow mu ngi ci alliance already grand alliance comme lu Cham wax that's the reality suitcase is the biggest alliance boo xam ne moom moo am thank you and 2021 proof na loolu mais it is a very big alliance along the way nag ñëpp suñ bokkee liggéey léegi you know reexa daf day am waaye yooyu da ngay dugg a biir néeg nga defaraat ko nga ñëwaat te fu mu nekk alliance bi foofu la tool xëj na yu bari challenges yoo xam ne amoon na démba overcome na yooyu ñëw na mu mel neneen léegi on the side of opposition man gisuma problème ci incumbent bi moom ak alliance am foofu problème nekku fa wax bi mooy ndax opposition bi dinañ ñëw together ñu def alliance man gis naa ne alliance dina am waaye ban façon alliance that would be the question ban façon alliance because right now wax bi mooy ñun ñëpp ñu ngi ci media bi xam nañ ay nit dañ dee engage dañ dee waxtaan ñeneen liñ fiil mooy ne foog ñu ñëw daje ñu waxtaan ñu seet kan mooy jiite xam nga laajte nga ndax numbers matters of course numbers matters loolu moom kenn du ko mën a debate ne UDP have the numbers evidence si mu ngi fa record si proof na loolu lan mooy difference bi ngeen toog waxtaan nga génn ne léegi ñun UDP la ñoo jiital ñoom lañ baag ak nga génn léegi nga ne UDP lañ jiital moom lañ baag lii différence bi mooy process noo leen koo defee waaye even suñ duggee biir néeg waxtaan fi moo mujjee la moo mujjee because UDP doo expect ne dafaa dem baag kenn o dafaa dem toppa ci gannaaw kenn that is way out of it ñoom waxal nañ ko seen bopp suñ ko waxut tam that is the reality so loolu moom amul wiiri jaari naari duñ fa sax waste time wala leneen ñoo xam ne UDP has the numbers ñoom mi amul numbers yi ban stratégie ban méthode ou mécanisme la ñoo apply pour ñoom ñëpp ñu ñëw together that will be the question ndax ñëpp dinañ ko nangu déedéet bëgguma dem ci yenn parti tudda seen tur am lu ma analyse dafa mel ni you know maa ngi attaque parti wala leneen loolu dama ko bàyyi si suuf waaye man xam naa parti yoo xam ne duñ dem alliance they will go on their own am naa ñoo xam ne ñoom dinañ form seen alliance si boppa ñi ci des nag dinañ dem ñu baat UDP man this is the alliance bu ma foresee bu nekk benn alliance ndax UDP plus even any party rek maybe 2 or 3 party rek loolu du doon a threat to the ruling party not just all the opposition rally behind UDP but maybe mu am 2 to 3 parties yu ñëw si moom ama ne opposition bi yëpp su ñëwee together the grand alliance boo xam ne moo nekkee si income man gisuma luñ faa yëngal oo lu ñu ragal wallahi 2026 presidential election xam nga man li ma xalaat mooy election cycle bi na parliamentary local government bi ak yooyu foofu am na lu bëri luñ fa war a liggéey but when it comes to the presidency gisuma lu ma see tiit ak lu ma see ragal non boobu man maa ko wax fii suñu réew suitcase alliance suitcase yi dinañ bëri xam nga sooy wax suitcase da ngaa understand the dynamics of politics exemple ma jëlee ko ci APRC as a political party 2 decades 20 years amut fu mu dugut Gambia fii amut fooy dem doo fa fekkee nit ci APRC ku jonkoon su loolu rek ci boppam doole la division am na break away from the Noto Alliance loolu foo ñi la yam Noto Alliance musuñoo win fenn outside foo ñi candidate suñ taxawal outside foo ñi yëpp dañ ko lose seen strong base foo ñu la and start nañ di ñàkk foofu because strategy of politics buy ñëw doo mun a maintain dara xam nga bara wax naa ne Noto Alliance dina mujjee nekk Yes to Alliance ñu bari dañ ko jël waxi caaxaan soo analyse politics yow benn base nga am base bi nga am foofu nga sukkandeku foofu mooy sa doole when you start losing it sa nit ñi seen boppa nga lose leen ci lan ngay téewaat dara sa doole fi moo nekk mooy nga dem defi alliance waxut ne comme dañoo def alliance ak Barrow waaye ñoom kenna duñ mun a survive and even the name Noto Alliance dañ ko war a disqualify because def nañ alliance they did it with GANU they did it with GDC so where's the Noto Alliance loolu buñ ko highlighté gars yi daw génn ñu ne Noto Alliance with President Barrow so ñoom benn problème lañ am mooy président Barrow waaye pour def alliance du nekk seen problème waaye si luñ langaamu nii they are losing it 5 MPs nga amoon léegi ñetta nga dese ñetta yooyu in the next parliamentary they need to do a lot pour ñu mun a survive ñu maintain their seats what happens su ko gaay luusee
That would be the risk lolu moy nek challenge bi. So not alliance bi nga la nga mu dafa change. You will go in for yes to alliance with who ñom ñoko determine. Lolu la president Barrow di jema analyse fofu à ce point. Gis nga politique li xew tay xew na tay. Minu ne lolu mom moy continuer dafa depend with the outcome. Ñom ban agenda lañ nek di jaay moy Yahya Jammeh dafa wara delu ci waat mu dem State House. Besides that lan nga nek di dega. So for how long do you hold on to that agenda? It's fading away. And recently li happen about li nga jëndaloo nit ñi asobe and all yi mu ngi ñëw dafa am ñu bari yoo xam ne def dañ ci jëlee desperation. People have started losing hope ne ñun luñ fa it's not happening. So they will make a decision either nga bokka fii nga bokka fele wala nga toog fi nga toog. A lot of them suñ amut candidate this 2026 they possibly duñ dem alliance te duñ sànni karta loolu su happené tam bim la surprise. So you gonna go the whole opposition sa bu ñu ralé behind UDP. That will not stop Barrow from because man xam naa li nekk ci biir ak stratégie boo xam ne moo am pour liggéey pour politics xawma lu ma ci ragal. non. All right. moo tax ma ne la suñu réew laa ko waxee. ok Mr Mane yes so yow nan ngay jàngatee mbiru coalition comme nga ñu ngi wax waxi mbiru coalition ak nan la opposition bi war a mën a taxawee ndax nii mun ngeen ne boo leen demee election against the president incumbent bi ndax moom du am. He's not ahead of you people or ahead of the opposition. Lan la opposition bi wara def coalition nan lañ ko formé what are the criteria yo xamne yoy lañ wara look at. Thank you so much. Again, I will disagree with you. You will always disagree. That's no problem. So because I will rely on data, electoral data. 2011 Yahya Jammeh have over 470,000 votes. Right? In 2016, with coalition, he dropped to 200 and something thousand votes. Then, coalition also 200 and something thousand. All within 200, but the coalition won. So there is a huge difference between 470,000 coming down to 200,000 plus. It's like half. In 2021, Adama Barrow has 450 something thousand votes, less than what Jammeh scored in 2011. So, Dudu Jaswahe Lolumom, that even with a coalition, it's going to be a big deal or nearly impossible for coalition win Adama Barrow. So, if we are to go with electoral data, it doesn't stand the test of time. Because Jammeh dafa amon lubari 470. In 2016, with a coalition, he lost to the coalition. A coalition, yanyoy big names there, big wigs, more UDP. PDYS, I cannot remember others. NRP. You know the big names there. Mama Kande stand on his own 80-something thousand votes. Today we're talking about at least UDP and how many political parties that are known, that are doing very well in the grassroots. Name them, let people here. No, we say opposition, we're talking about registered parties. Today. Registered parties, UDP, doing very well. Yeah, PDYS. Still doing very well. Yes. GDC, doing very well. GDC is not part of it. Okay, now let's put GDC aside. But yes. GDC is in the opposition in waiting. It's going to contest. It's an opposition. GDC is not going into coalition. No, you cannot tell. You cannot tell. How are you, Mr. You cannot tell. We're talking about movements. You have UMC. You have APP Sobea. And how many? So what is the basis that Dudu Jamui will come? If all these parties and movements have to come together, they cannot win the 2026 election. There is no way you can win. When there is no way. Data is there. Jammeh have over 470,000 votes, more than what Barrow got in 2021. In 2016, he lost to coalition with few big names. Few big names compared to the coalition that we are going to have in 2026. So that basis is not there. UDP already is talking. It's already talking. So, Sunu rally, our rally. The rally we did, the last one at, the last one came in Dolto, after Banjul, Wellingara. At least two parties, the registered parties spoke there. ADD was there, as well as GFA, and movements that came there. So that means UDP is already in the process. So will you call them briefcase parties, like he is doing? ADD? No, like CB is doing. Come?
ñooñu mu ne ñun àndal briefcase party leen ñëw ndax will you call those people but yet some of those people have never contested election. Those have never contested election first. No, I'm just asking a simple question. Will you call them briefcase parties? They are not briefcase parties. Will you call our alliance as briefcase parties? Well, yes. Really? Yes. Because my reason is coalition is going to unseat Adama Barrow. The data have shown that coalition is going to unseat Adama Barrow. So not that coalition. Not like go for me. But it's already in process. Okay, all right. UDP is already in coalition talks with all these political parties. Okay. Because it is shown in our last rally that it's already 2 registered parties were there and movement leaders were also there. Okay. Behind closed doors, parties are engaging. And in 2016, Nimbe coalition o jibela a formed a wato min in 2016, and in election o keta wato min. It wasn't formed in January. It wasn't formed in February. So why are we interested that the coalition should be formed now? Circumstances. Give the oppositions the time to come together. And the same coming for them for Kafo Esafal Quatelbelo. Why not? Esafal as so long opposition Mantanga si fonga Benkula follow. He have right to say Komi he is the best candidate to stand as far as Wengo is concerned, a coalition is concerned, to lead the coalition. UDP, we have the right to say it. Unless nimbe tu kachata, mbenta kula, nsinanga work, and even before 2016 elections. Before we just came to say, okay, Adama Barrow is going to be the one to lead, all parties were backing their candidates. If UMC backed their candidates, Mayor Talib Bensouda, APP Sobea backed their candidate. They said they don't have a candidate yet. They said they don't have a candidate yet. Not yet. APP Sobea backed their candidate, Esamba Ifal. They are right. Their movements, their political parties, so long there is no coalition agreement, they have the right to do that. So alinkanaje komi nyul before kanyami uto kambe ngoto sotolano. Na fengo ya fojane, campaign manager fojane. And we all agree. Ismaila Sisa janna bitala coalition okon. Mine me kerin no. I mean for Barola Patimano. APRC janna bitala coalition okon. I mean for Barola Patim. If those people can go to bed in cahoots, kaje komi yedo koke. Ndol in the opposition bench, mine be mballa wall. So sabotage ko le opposition incumbent malafi ko opposition le ke kilindi aka ni narrative so push komi alta kala no kilindi incumbent mu right le soto in the opposition affairs. But the opposition has right in the incumbent affairs. Of course, social contracts with them. What type of politics is that? No. I can do, you cannot do. Mare. You call that politics? Mare, I'll tell you. Mare, I'll tell you. Let me learn. Okay. Data have shown that what Durja is saying is doable. That we are going to unseat Adama Barrow with a coalition. Because Jammeh was on seat with a margin of 470,000 votes, while opposition leader. I'm not time on UDP fall at all. Very different. Just 100 and something thousand votes. The realities 2011. Are not the same. The realities vote Dabo Am 2011, while Jammeh was skyrocketed to 470. But what happened in 2016? The fact was so now we're talking about the official opposition having over 230-something thousand votes, whilst the incumbent is at 450-something thousand votes. Imagine if these other oppositions have to come. And imagine if they join the incumbent. Okay. Why not? I don't know, you're already in a coalition. You know they said they're already in a coalition. It happened in 2021. And no, more parties are joining us. No. So now, others that we have outside, those are the ones that I am talking with. We are talking with, right? So whoever is joining them, that's fine. But I'm saying that electoral data have shown that from 470, you can still lose election with coalition. The reality so if Barrow have 450, let him not think that he cannot lose to coalition in 2016. All right. Thank you. Yes. Yeah, Mr. Mane, finally, sometimes, aside from being partisan, I've been an activist before politics. I can sense that. You are a bit different. Yes. You know, so sometimes, damadi buga get. You understand? In seeing that, ligi mahalat. Wow. Why should we hold on to? Yeah, me, I'm UDP. Yeah, it's APRC. Yeah, it's GMC. UMC, and everything.
why can't we look at the country? réew mi dañ ko dénka nit ñu séntu si nguur boo xam ne dina mën a yor suñ koppar ay yaa yu see koppar too much, you know, understand, suñ koppar bi, so that we would have good education, we'll have security, food sufficiency, employment, good rates, you know. You go to the Banjul hospital, doo fekk 3 babies in an incubator, you know, those kind of things. That's what loolu lañ sent to see. And we want to see people ñoo xam ne they would rule by the rule of law. They would be in governance and then respect the rule of law. Loolu lañ sent to see ñoom. Now, if we go to an extent we see na liñ sent woon si ñii, it's not working, they're not doing. Because look, there is a lot of corruption, mismanagement of funds. And people who are mismanaging the funds, if they want to get away, they just need to put on Barrow t-shirt and say, we Barrow. If they say we Barrow, they're good to go. Listen to me. No. If suffocating situation is like that, we have an institution, that's the audit office, that will do independently the audit. They report, they say, you know what, this institution, there is massive mismanagement of the government funds and stuff. Where the executives should do something about it, they won't do about it. Hana munu ñoo faati suñ parti nga gis sa réew nga nekk nga gis sa Gambianness, and you know what, in as much as filon naa ne Adama with this party that he is leading could have done better, but they can't do it. Let them move, because réew mi ñun système biñ am dañ ne you can be here for a term. After a term, su fekkee ne gisuñ liñ séntu si yow, ñu change na another one comes. Okay. You know, we have to be changing. Lu tax ñu ragal a change, lu tax duñ gis ne kii mënu ko. In as much as Adama suma nit la, yaakaaroon naa ne dina ko mën a def waaye mënu koo def, ñu change ko. Waaye nga bëgg a as long as man nekkuma fa, wala ñii ñoo ci am chance pour nekk foofu, suwe boo moom mënul sax nam fa nekka. Why should we think that way? Sometimes lola de halal. Why should you think that way? Because su fa nekkee di Yahya bul foog ne he is doing it to me. Man, the way I'm living, Luma enjoy. There are thousands and tens of NPP. You have no baro. They are not enjoying that, and I'm not with him. So when I would be there, and then I would. Why real mina just acknowledge this ninyo dohale affaire. How? Why can't people see it that way? And that will not bring animosity. It will not bring enmity between you and Barrow or you and people. Real mina just rek nga xamne ñi mënu ñoo doxal rew mi. So lu tay nga gennon NPP. Sorry? NPP lan mo tax nga baye NPP. Basically is this. Okay. I was there. Lima gennon, you know, the first day I made a decision on my own was, you know, we spoke about when he said he you know what, I'm gonna leave my party, that's UDP, and I'm gonna form my party, my political party, and I'm gonna do politics. So you know what, I want you to be part of me, and then we build that. Understand? Why the problem is, when I was selected to be part of the political council to help him do things, then he was trying to work out, you know, things, prepare Bopam to form the political party. When he feel he have got his sponsors, his funders, now, these are the people who are going to fund him the money so he can start the process of forming the political party. He called us for a lunch at State House. When we went there, sila divulge lulu, sila wah lulu. Correct. Dama gene wrong. I said, man, this is the wrong way to say this. Because mom nim ko wahe moy ne, ha sign kami mbot wasita. Sign kodo the problem of it. Sign maybe set up yourself and then go out and get people, mobilize people and everything, you know, and then just make a budget, bring it, and then I would approve it and pay. Bingene si lulu. Me and some of the political council members, when we stood here,
So, nimi monkey fankamati. If anybody is not rich, can you do Richard? Yeah. When they said it, when I turned I shed tears. Who said that? I said, well, I'm not listening. I said some of the members of the political council members. He's not listening. He's not. No, I'm listening. I just want you to mention. He took a nap. Continue, Mr. I told you. I'm talking to the Gambia. I'm talking to the world. Man, nekuma di wax yefi petty things. You cannot let me say those kind of things. Why lima wax yefi? No, dama la laaj question. Deglu ma man duma fi talk. So munta tontu nga continue. Sa laaj bi no, so munta tontu. Continue. More childish. So deglu man lima wax is very sensitive. And somebody is saying this. That's very simple, my brother. So my and this is what happened because I see. So set up be known la deme. So you set as Magisne do them. No. And it was working like that. No, continue. You know, I was in the thing. I was in the thing. Do you know? Do you know that I was the first organizing secretary? Man hamnala. Of no hamuloma. Did it? Man I started supporting President Barrow in 2018. Man hamnala buba. Danga He's asking me why I'm going to move water. He's asking why I left. If you don't know you. He's asking why I left. I'm saying. So after that meeting, wow, Magisne do them because it's a setup of people. They are just there to enrich themselves. That's never the case. If that is the case, I cannot be part of that because Suma Sartabi Akmom was not for me and him alone. It's for the country and it's for his legacy. The Hamnane, Sutope Nyunu, Nudem Nunu, did not difficulty in his governance, and at the end it will be bitter with him. I don't want to be part of that. That makes me to leave. Right. Finally, you content intro pour amla. Unfortunately, dañu so bi jeexna tak 7 minutes yu ñu déssé duma ko mëna sédulé sama gaay té moy lool. Ko nga 1 minute rek. No yow mom 5 minutes bi nga Mr. Mané content nañ trop pour amone la tay and also dila bay rek xeyna nga joxe sa final words and hopefully dañ la amat inshallah. Yeah, content na to come here like I said. I wish now Sunu Réew fee for our singer. You know, we go by Sunu Réew. So if you talk a domi réew mi lañ dañ waxtaane réew mi as if nga ñaami nga xamé ñaami for after us, not for ñun rek suñ convenience tay. You know, ñu nekk panelist yoo xam ne suñu waxtaan fii buñ waxtaan ne ñun we are just talking to each other. We are talking to our children, our nephews and nieces. But we know that. No, listen. We know that. Please, you don't have to lecture us. No, there are many lecture guys. That's fine. You know that if you talk, Yahya Jammeh, you fi talk the watan. All right, that's fine. You don't need to lecture us. Just to say what you want to say, right? And that's what I want to say. Okay, very good. And that's what I want. No, but we don't want you to lecture us. Because you don't know what you are saying. We don't want you to lecture us. No, I'm not lecturing you. Because that's not important. Because all what you are saying here is politics. Please. Déedéet mun nañ ko bàyyi waaye na wax rek. bu mu jox moral lesson. Man bu ma dégg moral lesson from this man. No, you don't leave it. You don't want that. Xam nga yow don't want moral lesson from you. Doo mën a jàng moral yi. Because you are. You don't want moral lesson from you. No. Just say what you want to say. Yow doo ko mën a am. I'm not talking to you. Because xam naa fi nga féetoo xam naa ni nga mel. UDP ñu ku nekk ñëw na fii. Te waxtaan nañ si yar ak teggin ñu ñibbi. waxal rek nga dem sa yoon. bu ma wax loolu. déedéet bu ma ne waaye bul ñu non Mr. Cham maa ngi wax. Discipline is very important. No, it's very important. Discipline is very important. Also respect us. I want us. You know, I'm talking. Respect is reciprocal. I want to. I'm talking to people. No, you cannot downgrade us as if ñun ñu fi wax nekkul mbiri réew mi. What we are discussing here is about the country, and we have the country's interest at heart, like you do. Okay. Respect that, please. Okay. Yeah. Okay. Carry on.
what we want you to understand is, we are not here for our pockets. We are not here for any selfish interest. We are here for the interest of the country. We have the right to support our party. Then you party leader and secretary general, he is doing what is right, and he is number one person who loves this country. It's okay. You're going to Mr. Cham. Wow. Yeah. It's okay. Just continue. Like I'm saying. Yes. What I love for this country. I believe in Sunu Réew, like I said. And I want manduma de partisan too much. And I want to talk to people. Nothing here is permanent. You understand? Things change, things evolve. Understand? And like I said, I am very happy coming here. Knowing this program, sunko defe nonu and like I said, I want people to talk with open mind. Yeah, it is noted. You understand? No, maybe it has been happening, but this I'm saying is let's talk with open mind. And in fact, every Gambian, our guests, our panelists, even those watching, they have a say. On this program. Exactly. And then because from here I would go and watch. It's noted. Other programs. And I wish people who are watching also indeed. But if we want to be very partisan, dafa divisive. And it won't help. Thank you. And you are very right. That is why I say even Bima in the young panelists man induma fi ken ask to represent their parties. Right. I don't bring them here to represent. Dudija munama sede. That's sensible. That's what I expect from people. Thank you so much. Thank you so much for the advices and for the advice. Content. Thank you, Mr. Jam. Thank you, CB. Thank you, Durijal. Mr. Mane, thank you, and you are part of the family now. So consider na si family we nga bokk now, and then inshallah yow tamit di nga bëgg di ñëw on Sunu Réew so kontaan naa trop so unfortunately mënuma leen joxaat pour ngeen def waaye dañ ko leb rek bii dañ ñëwoon nii rek just pour wax leen rek we are here demuñ fen because gis naa week bi la yëpp yéena TV ñu ngi doon jéem a kii we are back ba Wednesday inshallah jaa ngeen jëf